You go dance and rotate. Me want to go just a poquito. Baby, you way chocolate. Bota que te mata con miedo. You want to go just a poquito. Baby, you way chocolate. Mama, bota que te mata con miedo. Crazy, boy, you're amazing. I'm moderately crazy. Don't give me this virgin
baraka zako ni tele, kila mahali mimi ninapenda, umemimina baraka zako zanifuata, umenitendea wema, baraka zako ni tele, kila mahali mimi ninapenda, umemimina baraka zako zanifuata. Is the mic check on? Is the mic check on? I can't hear. Angalia ndizi.
Lazy. YouTube. Angalia na simu yako. Hey guys, so it's your girl Leah. Hope you're doing well. Tuko hapa manze, tunangoja tuone kama tutapata hizo matrophy ama mtaendaje. Thanks for the support always. I hope mko poa. Gosi, are you ready? You may not be able to speak. We want to start officially. Gosi Creatives 2020, yeah? MCE, sijapenda vile watu wamekasirika. Watu wamekasirika, si ndio? Watu wamekasirika. Tuwachangamshe kidogo ndo tuanze. Tuwachangamshe kidogo. Tunawachangamsha na song gani? Msimame ama mkae? Msimame. Mnataka kusimama? Mnataka kusimama? Simameni kidogo tuanze. Simameni kidogo ndio tuanze na psych. Pia nyinyi mkiwa kama mlikuwa mmebambika na sisi ndio tubambike ndio event tutakopi. Shikilia chakula tuanze kidogo tu. Aya, DJ Poli from the top. That is Nyarinda. Nyarinda is for the ladies. Kuna warembo ndani ya nyumba. Warembo wote wasimame. Ladies are in the house. Warembo wako kwenye nyumba. Warembo wote wasimame. Hakuna warembo. Hatuna warembo. Kwa hivyo warembo washasimama. Ama tutafute Okenyo. Okenyo ndio ya wanaume. So DJ from the top one more time. Warembo mko ndani ya nyumba. Nyarinda wako kwa nyumba. Na kikera tena tena ratigara wako. Warembo wako kwenye nyumba. Sisi wote ni mabro. Hao ni mabro. Sijui kama alikuwa na Okenyo, tungeweka mabro Okenyo wasikize hiyo Okenyo. Hiyo. Unataka hiyo? Waweke hiyo.
Tunajaribu kuangalia wale wenye wanakuja wamalize South Africa start together. And again, watu wetu hawana furaha. Inashangaa. They are not happy. Kuna mtu ameachwa ni mpebe. Nani ameachwa? Huyo ako free kama umeachwa. Nani yule ameachwa? On offer. For today, just for today, yeah? For now. For now. Yes. Kama umeachwa ni saa hii peke yake. Kwa YouTube. Uko na umosikina iliyoko. At least tuwatibu kidogo, watibu. Gentlemen, right about now, welcome to Gusii Creative Awards. The year is 2020 and this is the second season. First of all, we're going to start off with prayers even before we introduce. Now we'll talk about maombi kutoka kwa Bwana Julius. Tunaomba ili tuweze kuanza. Ladies and gentlemen, tunaomba. Wakati tunaomba, watu wanakula ama wanafanya namna gani? Kama ulikuwa umeweka chakula kwa mdomo,
Una pause. We want to pray. Those who are eating, kindly, you pause. I give you a minute to chew and finish. Okay. Tunaomba. Mungu Mwenyezi, ndiye makimbilio na nguvu yetu, tunajikabidhi mkononi mwako mchana huu. Shughuli ya siku inapoanza, tunajikabidhi mkononi mwako. Tunaomba uwepo wako uje, utuwezeshe kwa yote ambayo yatawezekana. Katika Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Asante sana. So, tunataka kwanza officially, and before we start, we want to have Mrs. Lumumba atufungulie, kwa sababu hapa ni kwake, atupatie baraka, atufungulie ili tuweze kuanza. Karibu sana. Good evening, everyone. Good evening. I hope the food is okay and that you're comfortable, that you're in a good place. Are you? Karibu sana. When JB or is it Winnie called me and told me that I needed to come and say one or two words to the artist here before the beginning of the function, I was excited. I felt excited because there's nothing as beautiful as being among the youth, isn't it? Isn't it? I'm happy to be here just to, that rub-on effect when you are among the young people. You take in their energy, their positive vibes, isn't it? I'm happy to be here. So I want to take this opportunity to express my sincere joy and satisfaction at the ability to join you today during these creative awards. I want to celebrate the youth, and I'm happy that the organizers of this function have decided to celebrate you, the youth, in your different categories in the music industry, the TV industry, radio, and the other different sectors. All I want to do is to wish you the best, to tell you we are happy to have you here, and to appreciate you and to wish you the best. And when you go away from here, I want you to feel revitalized, appreciated, and when you go out there, I want you to create and give the best that you can. As that's all that I have to say. Welcome you so much, and I want to wish you a happy holidays. Thank you for welcoming me here too. Thank you. Pigie makofi anapotoka. Pigie makofi. Mrs. Lumumba. Ufanisi kuna kwanga na sosa. Wakati unakula. Unaweza itisha sosa. Yes, you can. Musikie? Yes, you can. So tukikuja ufanisi badala yako ka ugali kile kamefinywa ndani ya glass, unaweza itisha sosa, si ndio? Absolutely so. Pigie makofi. So next time you are in ufanisi, ukitisha hapo ka ugali, unaitisha na nini? Sosa. Kwa sababu hiyo mtu hawezi shiba. So right about now, ladies and gentlemen, please again, tafadhali na waombeni, because I know you are eating, but the program has to go on. Nawaomba tafadhali, we have to start with the national anthem. Kwa hivyo tena nawaomba, kwa sababu hatuwezi imba national anthem kama tumeketi. Pause tu kidogo, chakula yako iende mahali. Uzuri wa national anthem unaimba kama umefungua macho. So mtu haizi chukua chakula yako. Si kama maombi. So hii simama tu kwa chakula yako, tukue wima, tuongoze kwa national anthem. Asanteni kwa kusimama. Ni attention
East African anthem. Tuongoze. Ee Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, uwezo wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Amen. Piga makofi hata huko ulipo na hata ulipiga makofi. Wangapi kama mimi hawajui hiyo anthem, East African anthem? Leo ndio tumeona maajabu. Watu wengi hawajui East African anthem. Lakini ni sawa, tutaenda private lessons. Yeah. So as you are settling down, ladies and gentlemen, wenye mnaingia karibuni sana. I want to recognize the presence of our father, the sponsor himself. Sponsor wa event, si sponsor wa mademu. Sponsor himself. Kuna demu ameniambia So the sponsor himself is around there. Okay, mwenye nambane. A round of applause for him. The good thing Kenya nimefurahia ni kwamba watu wanaelewa round of applause. Kuna mtu nilisema hivyo watu wakaniangalia. Inamaanisha makofi. I want to recognize other members who are present. Honorable Robert, tuko na Honorable Marina around. And again 2022 kura ziko karibu, hatupigi campaign but tuangalie vijana tuingie kwa ofisi. And right about now also Bwana Samora, we want to go live. So I want to share the link live. Tafadhali kuja we share the link. Live on Dizzy TV. Hakuna link. Link iko hapo And now this is what I want you to do. Tafadhali, you are eating with the right hand Sindio? Na kama wewe ni left hand, you are eating with the left hand Chukua simu yako because I know most of you have smartphones. We are going to do this together. Chukua simu yako. Tafadhali chukua simu yako. Kuna wenye watachukua simu, mimi nitakuita. Uzuri ninajua almost 3/4 ya watu wenye wako hapa. So chukua simu yako. Chukua simu yako. Ingia kwa WhatsApp. Nilisahau. Madam Lumumba. Iko password hapa. Naweza peana ama itachoma wifi. Pena. Si ni peana hapa. Kuna wenye wana bundles sahi. Let me get it. Okay. Sorry. As she's getting it. Wale wenye mko na bundles nitarudia. Ingia WhatsApp yako, enda pale kwa status Tuko pamoja. Kuna watu wako na mimi. Ingia WhatsApp, enda pale kwa status. Ambia watu uko live. Kwani live on Dizzy TV. Live on Dizzy TV wa watch on Facebook. YouTube. Ufanisi at 123. Nataka tuenjoy your wifi kabisa hadi ishe leo. Ufanisi at 123 tafadhali. Usiseme hauna bundles. So ingia pale, ingia kwa status yako, sema uko live on Dizzy TV. Ndio tuanze kutrend sahi au vipi? Uko na nini ya kuambia watu? Mimi sina cha kuambia watu, but I hope we're going to have fun. At the end of the day, we're here to celebrate the youth. We're here to celebrate the artists who've been making our 2020 memorable. Nani anakumbuka COVID ikianza vile ukisi hainiachi. Wewe ni mkisi usijali. Everyone was panicking and everyone was all over, but you know, the artists, the comedians, the content creators, they were able to give us a good time. Sindio? Ama vipi? Guys. I'm trying to go online also. Na mimi nataka kuandikia watu wangu. We are doing it all together. As we are doing this, wanaitwa Chingororo.
you'll be getting ready as we're doing this. What is it? Are you done with yours? Yes, I'm done. The same thing you can do it on Facebook, eh? Si tushapewa wifi, ingia kwa Facebook, do the same. Rusha pale watu watu. Antivirus huko kwa nini? Hapo kwa hapo ni wapi huko? Hapa status. Antivirus ameuliza hivyo ufundi. Hapa for Facebook, pia do the same so that we trend. We want to trend. Gusii Creative Awards, we want to trend today. So jaribu tuone mahali tutafika. Chinkororo, please begin coming on stage. Chinkororo. Sisi tunaitwa Chinkororo. Mimi naitwa Mastivo. Naitwa Gorgo. Flex. Ya Zebra hapa. Rispa. Before tuanze tunawaomba mwingie huko YouTube msubscribe to channel yetu Chinkororo Kemani. Asante. DJ. Yo, Chinkororo. Amaisibo tamba, good boy, Zebra, Mastivo. Abakungu mabere jizari mate, yanike maji mogoso, mogo timbera banda mate, yanike maji mogoso. Abakungu mabere jizari mate, yanike maji mogoso, mogo timbera banda mate, yanike maji mogoso. Mogoso, yanike maji mogoso. Jizari mate. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Jisari mate. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Abakungu mabera basayansi, bali baende bakwatobo manyilinga nalikwa bakwacha kaporalia, titiro chipara bonabaralia, mande masoke makesiri, echumbi mwamenta kachumbari, mwe mote kona bonabarabi, mwe korabi tukayoga sori, kanywa yunga hamunga chifuru, mungu esuma suma kuna chindu, abango mole kose na maburu, baby tina biu kamotangwe. Abakungu mabere jisari mate, yanike maji mogosoro, mugo timbera banda mate, yanike maji mogosoro. Abakungu mabere jisari mate, yanike maji mogosoro, mugo timbera banda mate, yanike maji mogosoro. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Jisari mate, mogosoro, yanike maji mogosoro. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Jisari mate, mogosoro, yanike maji mogosoro. Abakungu babona wakiuzaza, mwabeirere diego tangaza. Mishalefu ya muti mori kotunzia konye bege teto kuabuza. Okoboke bimambia botambe, otura wekaranza mwabande. Omono yoga tomotambe, nebitino konya koira mwabande. Otuga ime kogamba mukanyarebe, amaisabu gate bunyetigere. Taro gekinanje no mogere, nyari aseke huru nyama inabere. Mwago toliko iwayo tegede, kogamba abantu tangaime. Ebitina la video kore saime, nyamunuge chiko wansaime. Abakungu mabere jisari mate, yanike maji mogosoro, mugo timbera banda mate, yanike maji mogosoro. Abakungu mabere jisari mate, yanike maji mogosoro, mugo timbera banda mate, yanike maji mogosoro. Mogosoro, yanike maji mogosoro. Jisari
kendege koba babwatera bakoisarasa baitemaka mang'ana yogosenia nokwaga bwatere boigwete ing'amukamo ichereroti kogenda muna bande gachiotige biorende togutorunanyane Salimate, yani que mani mogoso, mate, yani que mani mogoso, abakungu mabeji salimate, yani que mani mogoso, mate, yani que mani mogoso, yani que mani mogoso, salimate mogoso, yani que mani mogoso, yani que mani mogoso. Yeah, good boy, Zebra, Man Steve-O. Mwamenta kajumbari mwe mote kona buna barogi mwe korapi ukajuga sori tayayo kamunga chifuru bogwe soma soma buna chindugu amanto mole gusena maburu emiti avyo kamondane abakungu babona babyuzaza mwabeirere bye gutangaza mushenefwe muti muri koruzya konye begete to kwabuza okoboke bimambya gotambe gotura kwekaranza mwabande omuntu oyo gwato motambe nebitino konya koira mwabande otuga imeko gamba mukanyarebe amaisabu atabunentigere tesigeti nande no mogere yabyanze keburo nyamainabere mwagotori koigwa yote nene kogamba abantu tangaine ebitina na bibyo kore zaine nyamonuga chiko gwanza ime abakungu bakarabari kuagaja kendege koba babwatera baboisarasa baitemba kamang'ana yogosenia nokuagaja ababona bachete ebitina bakobanga abanto bakiekanisa okogamba okokwaretire obobisa abanto bande batigire ekanisa ogwekora kemanyiru nomanyete nakende tigeyayo omanyete gokoborwa gwatebo igwete ing'amo kamo gako gakwanete tokwane ebito bitakorenge ing'ana kwaigure richere roti kogena mwabande gachiotige biorende tobutoru nonyane bigoti Igo, what inspired you to write the song? Ike totu aroje keko kware kani kenyo Kenyero kile saya kiasi tomenya sawa sawa, pigie makofi, asante sana. Meanwhile, next on stage is Conscious. Conscious, I think, from a song. Conscious, pigie makofi na
a the place. Omwante site kinamaege titokya karioge goto kibune ngoncho nigo gonso tibota bengo beti tarigo sire kipuri kicho yasase senyo mino mino yabaigore to mwana risasi omobweka ine yabaka maino ogo finishe ina serious. DJ Pali twende kazi.
amanegere omwana amanegere ninchokorere sabesi konoki negina siyasi nala bibi maintenance engineer and condosi naye mbatolode tamura esauri kimpa kespe abati kinko miaye kwa mora kwantega pole sweetati na donkora sose kika yako baba na bongo engende sauri yako baba na boy boy ke baba na boy boy na boy boy ke baba na boy boy amanegere omwana amanegere amanegere omwana amanegere na boy boy baba na boy boy na boy boy baba na boy boy amanegere omwana amanegere kabira onana conscious ai babo kandama okateba pinigeri okantoma kotia senatama unatiko isaini zero mwana ngakwebere yokanga okabai netikati okatanto nikorara mama na kokome yokojima kurwagenda maigangite inko ignorante oni kero inje kumete pakaba isiaba kebanza ete omanjone na korante rumaite na uyakanda gete okore rubuso kumfate nonya mama na ya gete arubire tingwa kira aya baba tudago kira wanchani mori kwe kabira arubire tingwa kira aya baba tudago kira wanchani mori kwe kabira One, two. Wapi makofi ya conscious? Pigia makofi, pigia makofi. Alikuwa kabla hujatoka, ambia watu watakupata wapi YouTube ama on social media platforms. Okay, niko on Instagram at Conshax Official, on YouTube at Conshax, Instagram at Conshax351, Facebook at Conshax Omosoko. Pigia makofi eh? Abana bake bagotsa gobe bantu bari ndotere ta mabera abaisia bake bagotsa bari modo bagwate mistari. I want to recognize the presence of Obino, Director 001, akwa pe nimemwona mahali moga kamwiti mbatero, and also he's here, and my long time friend MC Midi yako ndani ya nyumba. Mzito Babji Mongoni ulio maite ege chest salute the yawa yes. There is a new song Makubamba. We are expecting to be here and they will perform that song. Asa kamongona akako njini maite ege kubane yes. I like that song eh? It's a nice song. So right about now we want to start officially. Tafadhalini karibuni nyote kwenye nyumba. So this is how we're going to welcome your neighbor. Ambia neighbor, hello neighbor. Hello neighbor. Salimiana na nini? Nimekupea chance ya kuitisha namba na hata utaki. Ambia neighbor, hello neighbor.
Wana wanaume wanang'ang'ana hapa. Wewe Migi. MCE. Naona mwanamke anasema ati naonekana mwanamke mwenzake. Angalia mrembo mwenye karibu na mwambie you looking good. Ambia mrembo mwenye karibu you looking good. Alifanya rasuna mrembo yuko hapa. Wewe nani? Si uitishe namba wewe. Ule amepeana simu. Nani? Si ya kuitisha namba. Haya, ambia mwanaume mwenye karibu na mwambie umekill hiyo look. Kill hiyo look bro. Antivirus tuko tondo wote. Acha ambia bamti. Thank you very much, ladies and gentlemen. We want to start officially. We want to start. Mengi na mozani wote kurangwa katoro 2022. We want to start officially. Nimekurecognize kupitia huko ile. We want to start officially and we are starting with a video ambayo inatufungulia the event. I welcome all of you, ladies and gentlemen. Thanks for having time kukuja tuanze this program ya Gusii Creative Awards that has been sponsored officially by His Excellency Honorable Ken Munyambane. He is very around. We'll have time for his speech, atuongeleshe kidogo, alafu tutaendelea. I'm ready when you're ready. MCE video kiendelea kukuja. Remember we are live on Dizzy TV on YouTube. So by the way, so unaweza share the link so that watu wa home wale unajua kuna wakisi wanapenda salamu. Yaani hatara kuani kutaka kuigulia. So you can share the link and also we are live on Getembe TV. We are live on Ama Gusii Television. We are live on everywhere. Sawa sawa. We are live on Dizzy TV, Ama Gusii Television, Getembe TV. Kamera ikipita karibu na wewe, piga smile nani. You are live. Piga smile au vipi? Kamera ikipita karibu, usiconcentrate sana kwangu. Pia unapitisha huko wanapiga smile. Kuna warembo ndani ya nyumba. Warembo si unasikia? Wako wapitishie pia. Kuna wenye naona weupe hapa. Kumbe wakisi pia wamebarikiwa Wapi makofi ya Mbarambamba? Tafadhali mtachunga mali kuna hizi mkimwona mtaweka chini ya meza. Kwa sababu hapa inaweza kuwa tricky kidogo. Na atahangu wapi? Mbarambamba. Hii ni screen hang hapa. Atahangu wapi? Sasa hapo ndio tutamtafutia. Tafadhali leo ukiperform uruke tu hapa. Usihangane pale tu. He's a renowned Gusii gospel artist, doing very well. I'm ready when you're ready. Wapi makofi ya DJ Polly on the ones and twos? Kama upigi makofi uko na shida ya makwapa. Piga makofi na nini? Anaweza ataki afungue hivi. Harufu fulani toke. MCE nataka DJ tuchoche kidogo. Chocha. Na kuna mtu alisema ati hakunanga kitu mbaya. Hakuna mtu mbaya kama demu ya DJ. Of course. Je, wamesema ni wachoche kidogo, si ndio? Na mmekuwa ndani sana, si ndio? Si ndio? Mnasikia kama vipi? Mtenda na mimi. Nataka tuende na mikono. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi, piga makofi. Nataka wasikie. Brikicho. Brikicho. Wasikie. Mama Milka. Kwani mlisoma group of schools? Mama Milka. Milka konyo. Konyo waru. Waru sisi. They call me Polly the entertainer. Nimetosha. Tuendelee. Hiyo song. Kama unajua Milka boyo. Sisi ambao watoto wawili na nini? Na unajua hiyo song. na kama unajua hiyo song na hujakaa na mbele. Tuna shida. Twende kazi. Wanasema tuendelee, si ndio?
Morao baba, unasema baba. Morao baba, morao baba. Nyoka buate, nyoka buate. Kama ni mrembo mazee wewe. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? In the meantime, they call me for the entertainer. Each and every day, starting from this Tuesday, let's link up 7 Seas Lounge. Club mpya inakuja town. Imetosha mazee. Jamani, haujalipa kwa advertise yake ni sawa. Advertise club yake. Watu makofi ya DJ. Atatuona kando. Makofi ya DJ, makofi ya sisi tutaonyesha. So right about now we want to start officially. We are doing that because we want to brighten your faces. It's a happy day. We are doing this to reward our people who Gusii Creative Awards. A round of applause for all of you when mmefika hapa siku ya leo. Round of applause please. Hiyo ni yenu, so mnajipigia mkiwa na furaha. Thanks so much for spending your time to be with us today. This is Gusii Creative Awards. I'm your host MCE alongside Stella K. Of course, the beautiful lady, tall and hiyo refu yake wewe inanisumbua sana. Sisi walisema sisi watu warefu tunavaa size 42. Unaona yeye anainama hapa yani. Anachukua. Na si vizuri, but as always say, urefu yake haidetermine chochote kwa sababu hata mimi ni mrefu pia mahali fulani. I'm ready when you're ready na nini? Mimi ni mrefu mkono. Kwani mlikuwa mnafikiria ni nini? Si ni mikono yangu. Mikono yangu ni refu, si ndio? Si ni refu? We want to run that video ambayo itatufanyia introduction part of it. Gusii Creative Awards. Please share the links. We are live on Dizzy TV and Getebe TV na Gusii Nation. Asante sana. Ikisha kama hiyo mnapiga makofi na mimi. Ikisha. That is His Excellency Honorable Kevin Ambale. Hizo nani toa hizo tushamaliza hizo. Ndio huyo wale wenye hamjui ndio huyo Kevin Ambale. His Excellency is the one that is sponsoring these Gusii Creative Awards. Kama mngekuwa wazuri mngepiga makofi. We'll be having a speech later on. We'll be having a speech later on. So that we get to hear from him and about his blessings there.
Mazeni kiangalia hivi najua watu wengi sijui nianzie wapi, lakini wacha ni comment wale wenye mko nyumbani. Niko YouTube, tumefika around nani ana watch mwenye ameangalia live saa hii. Tumefika how many views right now? Those who are viewing live. 145. We are at 145, so we have not shared. Mimi nataka by the end of the show tufika hata 700. Inawezekana. So share, Miki, tulikuwa share. Wewe unajua hizi celeb, share na ni share. Babji. MCA, ulisema 140? 145. Unajua kama ingekuwa mkisia angesema 145. Najua Miki ataongea hivyo. Ndio maana nimesema 145. So right about now we want to go straight to the categories. We've started officially, by the way. We want to go straight to the first category. Stella. The first category, you ready? Kavesa. So the first category is the best male model of the year. And the nominees are Gusii Creative Awards category Best Vixen/Model of the Year Male. The nominees are Frederick Matundura, Kusco JB, Makoneni Square, Isaac Ogeto, Andrew Ongeri. And the winner is... Mnangoja msikie wewe sivyo? Haikuwa kwa video, winner ni mtu anasoma. So, ladies and gentlemen, let's have Director 01. Obino, tafadhali kuja usome the winner. The envelope ya winner, tafadhali Samora. We want to see the envelope ya kusoma winner. Meanwhile, tukingoja envelope, hii ni form 34A imepotea. DJ, tafutia director 001 ngomba ambaye itampeleka na mtaratara. Kidogo. Introducing MCV.
Wapi makofi? Abasacha timba igwetie bichuri. Bana mono. Wata kwa ili ya tarati. Timba igwetie. Amasase ilia tango. Wapi makofi ya director 001? Hii ilikuwa plani ya contest ama Sijali. Apart from ni kweke ingine. Utaweza? gani? DJ mwekea gengeton. Gengeton ni nini? Si tunakuwekea gengeton. Gengeton ni nini? Unajua Mbogi Genje? Aki. Unajua wakali wao? Weka nisikie. DJ sasa wewe. Angemwekea gengeton. Si tumesema DJ acheze na gengeton alafu yeye amecheza kiei. Tutakuna huo. Nilifikiri hiyo ndio gengeton. Hapana bado ilikuwa warm. Say that. Hizo uzembe lazima iwaweke kabisa kwa ule na kazote kwa ule. Shika ziko kwa na upande. Ili manyana wakizile takai. Legeza.
ni nani? Tafadhali kuna mtoto anakutafuta hapo nje please. Alexina Nyanduko, kuna mtoto anakutafuta. Alexina unatafuta pale nje. Meanwhile, ladies and gentlemen, we are doing this because cards nimeambiwa zimefika pale kwa gate za winners As we are doing this, of course, nitakuona kando. Ameniambia utanilipa. I'm not doing this for free. How old are you by the way? I'm as old as when your grandmother was meeting your father for a date. And hii vitu unaonanga wapi? Hiyo dance tume See, all these are my friends. Utatuambia ukweli. Like this one. We were in the same class in a certain school. And many of you have been in the same class. The only difference, you were sitting, I was standing, but what you do, I knew. This was my geography teacher, by the way. Kupigia makofi yake. And when you sit with a generation, you understand what they do. So I am part and parcel of the generation. Ask me another one. Before Basha ikuje, nataka DJ venye ametupeleka na Riek, nataka DJ atafute ngoma inaitwa Reverse. Alafu utafute tu space mahali hapo huko. Tuchangamke kidogo. Sawa sawa? DJ atafute Reverse, tujibambe kidogo. Basha ikifika, tuende nayo. Si ndio? Si ni sawa? DJ Paul, I'm ready when you're ready. Happy people. We doing this, tunasimama kidogo una dance. Wanaume hii ndo chance. Hii ndo chance. This is the only chance. Twende kazi. Meanwhile, Riek Mai na alikuwa na presence of Riek Mai ndani ya nyumba na tafadhali wajiandae. Upige makofi Riek Mai. Waendelee kujiandaa watoto wa msee. Riek Mai, as we are doing this, Riek Mai. Tafadhali, Director 001. Mpigie makofi anapoketi. Mpigie makofi atarudi tena. Mpigie makofi anapoketi. I hope I will get old like him. Yaani ile nimezeeka lakini bado nazienda na Riek. Unapelekana na mtaratara. Kama huyo. DJ Paul. Riek Mai, tafadhali mjiandae. Turoge basi vile unataka. Meanwhile, Riek Mai wajiandae as we're waiting for the cast to come in. Wapigie makofi. Those are veterans in music. Ndio hao wanapokuja, those are veterans in music. DJ, twende kazi. The audience wako wamezaliwa. Ulianza kuimba lini? Kitambo sana. Mwaka gani? 91. Ampigi makofi. 91. And they are still strong and they can perform. 91 kuna wenye wako wamezaliwa. Mwenye alizaliwa 91 sasa kuna miaka 29 Ameolewa, ako na watoto wangapi? Ama waine, si ndio? Na ako na nyumba yake na ng'ombe yake. Ako na nyumba na ng'ombe na ako na sponsor. Kuna Joma. Let's give time for Riek Mai, tafadhali. Awami ndo buyamole tirango ndala maoko. Buyamole sana. Riek Mai ndo wajasi inchama lieza ngoro kwa andur matara buagana.
Naije asama leta kuna Nelson atuti bwawama eso simani kurudia kamayo. Amujabo kwa pesa wa Mungu. Asama leta kuna kudafiti ondicha gana ose guto. Yamana sa guto. Wana kwa tayari tole. Kwa tayari kwa moyo. Come on.
watu wako tumeona sana. Tunashukuru sana. Shikamani ziara hii. Ziara. We are live.
bona yo simeka nato ya kite koreta ya bona yo simeka kamu bona de bakam kaya na bona tafe bona de bakam bona de bakam kaya bona baila tanto anya do daya botuka kaya ni saka kaya re makofi kula kabisa vinyoni na ile ili yako ili yako ya mwana sana ya mwana sana makofi. So right about now tutakuwa tunapata our welcoming speech from the CEO ambaye ni Senator Okengo Nyambane. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Okengo Nyambane. I'm the Managing Director, Suki Marshalls Limited, one of the key partners in this great event. Even though I'm not with you physically, I'm with you 100% at heart. GCA is an idea that is close to my heart. It's because of the love I have towards the youths, the love I have towards music, the love I have towards art. At some point in life, I wanted to become an artist. That's why I love art and creativeness. But as you all know, art requires talent, so I found talent elsewhere. But my heart is with supporting the artists, supporting the creatives, supporting all the people who want to make a difference. This year, like last year, this is the second edition. You know, receiving this award is like receiving a certificate. It gives you, it makes you different from the rest. It shows that you made a difference this year. So you cannot compare yourself with someone who doesn't have an award. That is how important this award is. GCA was supposed to be a bigger event this year, but because of COVID-19, we had to change plans. I might not be with you physically, but for sure, I'm with you 100% in this. We are hoping that next year things will be better. Next year we'll not be having challenges that we have been having this year. So we are hoping next year it will be bigger, vast, and we are working towards it. I would like to take this opportunity to thank the organizers of this event. This is one way of giving back to the society. And I also want to thank the nominees. I would like to thank all stakeholders who made this day possible. Ladies and gentlemen, I would love to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wapi makofi ya Senator. In the meantime, I would like to appreciate wale wote ambao wana to stream live on YouTube, live on Facebook, live on Getembe TV, Abagusi TV. Tunawakaribisha nyote na asanteni sana kwa kufika. So for now, DJ atakuwa anatuchezea ngoma kidogo to be really sorry, and we are hopeful that mtatusamehea for keeping you guys. So DJ atacheza na ngoma tu kidogo and then we come back. Oh
Nyamuke, no de Nyamira,
moti Akia mati Usemo wati Nijua mira Kwa kere Bisiti mwati No Ikitua keme sosi noime Eme sosi noime Ikitua keme sosi noime Eme sosi noime Ikitua keme sosi noime Eme sosi noime Ikitua keme sosi noime Eme sosi Nichukua keme sosi noime Eme sosi noime Nichukua keme sosi noime Eme sosi noime Ichukua keme sosi noime Eme sosi noime Ichukua keme sosi noime Eme sosi ng'ang'o na mauba hapo kama ngong'ong'o kuzidisha kwanza mazeni kinono kimechatisha ile mazeni joni kiloko Seriously, everything gonna be lovely. They're not put your men for mistakenly. So because I don't want you to be lonely. You're going to do this inside your mind. So what I want to say, baby, you must have done what I said. What I want to say, baby, you must have done what I do. This or do this or this. From the west to the east to the mainland. I don't remember. So put a bit on a long mention me. Feel like to me. Can you not do it for us, me? I want to be with you. I want to be with you. Yes. Push your keys open. Don't push your keys open. Shake it when you get push your keys open. Forever young baby. I'm in love with you. All my money I can spend on you. Tell them mommy I'll be waiting for you. You be my man and I'll be baby boo. I say my name baby. Forever young what? I did it, make I do it again. I say my name baby. Forever young what? I did it, make I do it again. I will do you a fine, I say I can't deny. You know me not, every time I see you smile. It's all allow me to keep so high. Come to me, together we can fly. I think, I'm in love with you. All my money I don't spend on you. Say that mommy, I'll be waiting for you. You be my man and I'll be baby boo. I will do you're my controller. I wanna dance with you, but in a corner. You're my rocky daddy, like the corner. DJ Real. I feel you with you. I say my name, baby. Forever young what? You can do it again. Ladies and gentlemen, we are sorry for a little bit of delay here. Kuna cards ambazo zilikuwa zinakuwa printed and I hope ziko tayari. So in the meantime,
we do what we do as we wait for Embarambamba ajiandae and Relax. No, relax. This is what I'm going to do. Okay, ladies and gentlemen, nataka nifanye namna hii. Tusikizane. I know what we can do. Embarambamba is this guy atapita juu hizo vichwa zenyu, but sijui tuite security. Tuite security. Are you safe? Are you safe? Ataingia ndani ya mfuko yako. Niwaambie hizi Embarambamba, tafadhali kabla uanze, as you perform, najua unasikia, as you perform usiingie ndani ya mfuko ya watu. Jaribu kuutilize stage peke yake na sivunje kitu yoyote. Usishike. Hii ni stima. Nani? Ulisoma chemistry. Hii ni stima, usishike as you are performing, Ikiweza kama naweza simama tu mahali yako static. Najua ile uchawi ya nyanya yake haiwezi mkubalia asimame mahali pamoja. Tafadhali ikianza tu unajaribu. DJ, tuwachangamshe kidogo. Embarambamba, get ready. Ladies and gentlemen, wapi makofi ya Embarambamba. Wapi makofi yanapokuja kwenye stage. Uchunge hata hii. Embarambamba, how are you? How are you? I am very fine. Thank you very much. How are you doing? I am very well. Kiswahili ni kama Kiingereza. Are you excited to be here? I am tenth of Safaricom because acha ndio nalia uripoti hiyo tukuditiro. Ulikuja na +1? Hapana. Kwa vitamore kesoma ngeyo. Kesoma unamwaribia market. Okay. Amchambo? Amchambo tena my fans. Unajua nyinyi ndio mmeninua nikiwa top kwa gospel. Sipigie makofi my friend. Niko na rafiki yangu hapa tunaonana kwa mtandao huyu. Mgoi hapa maana roho. Yaani hapa nilitoa sofa. Ngoma yake rangambu ya nyote mnasikia kikisi? Na wapigia asante. Ongea Kiswahili. Na wapigia asante. Ama Kizungu, ongea English. Oh, I will congratulate. We are live now. Na wangu, hakuna wande mali. We are live on Visit TV. Watu wa Amerika wanasikiza. Yeah. Jaribu kuongea Kizungu kidogo. Yeah, my name is Embarambamba, the best gospel artist people of nowadays from Kisinyans. Yeah. People of nowadays. No, people have nowadays. Yeah. Kuna wakati mtu aliuliza swali, Embarambamba. Hizi nguo zako. Hizi nguo zako. Enjo rogoza. Umate bintu mbere twakorera twarenga bakibyo gwetiringe matowe nataro. Embarambamba ta ite stage yo. Ono. Nere yo ago para boni. Ibintu biri uko chakwa koroko so ya matowe. Yeah. Waso ka hata ratianga. Yeah. Asante na roto kama tutanda bana lemo. Ngo wote spichi angati. Niko na mtu wa mkono. People for hand. People, my people have hand. Yani mo tonga je tembu ya ngoro woko bako. Ama woka hema kya koreka. It's beautiful. Sasa aboke kusini. Yeah. Ege ndio kumia itikampa ni Kiswahili. Kitu ya mwisho. Yani ege ndio kumia kwa kiasi cha Kiswahili. Kitu cha kukumia. Kitu ya maana anafurahi nikiingia. Anafurahi ukiingia. Yeah, nikiosa, kioga, akadabo sibia. Kiosa anafurahi. Haya. Nataka upatie watu wa home shout. Asa kinjoroki agoba kwa niga si leo tuko live Getembe TV. Tangalia wapi? Hapa. Ningio. Usiende sana. Anakuona. Uingie ndani. Sawa. Tunawapenda kwa la zenu. Najua amujui Embarambamba. Embarambamba is only we can yani the person make people have when the what is machanjabe. Yani machanjabe ni kwa kati unanuna. Lakini mimi nitaweza kufanya kucheke kidogo.
Nice. Yeah. That is Embaramba for you, ladies and gentlemen. Let's give him a chance to perform. A round of applause as he performs. Haya. Hii wimbo nawaletea hii timu Okemo Nyambane ndio itaenda kufanya shooting. Itakuwa high standard, my friend. Sio ile sasa ya uchinga. Itakuwa high standard. Inasema I was conducive. Saitani tu kuliko the darkness. Tafadhali. Wewe makofi kidogo. Sasa ndio itaenda kutoa wimbo shooting, yaani itakuwa shooting video. Kwa hiyo wimbo inasema I was convinced wimbo ya Nyasaye. Embaramba, nataka ukiperform, ukipromise watu utasimama tu vizuri, watakuletea zawadi. Trust you me. Nikianza na yangu. Siwezi kuweka ile ya unaweka ile. Nice. That one. Pole pole watakuletea zawadi. Trust you me. Okay. Umepiga? What is my son here? And it's on it the way. Unataka kujua? Na hii ni chuma. Lakini Mungu ananilinda. Are you get something? Nikiongeza ngine, roho inaendelea kupanda. Yuko hata na atore kio. Inapanda. Sasa ndiye nani chakira? Wewe mwana nyasa yako mitoa
Makofi. Nimeona amefanya tu namna hii. Madam karibu ainuke. Uko na insurance? Embara mama ya friend wa Korogete akuite kale. Mpigie makofi tafadhali. He's one of the artists that we have in Gusii. I don't think there is any artist in Gusii who has the energy that Embara Mama has. No one. Not even one. And for your information, Embara Mama is very famous. Embara Mama is very famous. Sijui kama mnajua hiyo. Udamani celeb, nilishtuka, I was very far, somewhere very far in the marginalized areas of Kenya. And when I say mimi ni Mkisii, someone asked me, unatoka kwa ile jamii ya ule jamaa mwenye ana dance ndani ya matope? And I was like, umeamsha nina kitu nimesahau. My fans, msichanganyikiwe na my YouTube channel. Ukiandika Embarambamba, hiyo ni wrong channel. Ukiandika Chris Embarambamba, mine. Support Musani, support the talent. God bless you. God bless you. Mwaka mpya. Before we go to the first categories, una ujumbe gani unataka kutuambia? Actually, I wanted to tell you people that there's a video that ran here ambayo mheshimiwa alikuwa anaongea kutoka kwa his residential home in Nairobi. He was supposed to be somewhere. He was not to make it today. Kulingana na schedule yake, kuna mahali ambapo angekuwa, lakini na Mungu naye vile anapanga, mahali alikuwa asafiri akawachwa na ndege. Tunashukuru sana kwa hiyo ndege ambayo ilimwacha, sasa ako na sisi hapa. So the video ambayo ilirun, simshukuru hiyo ndege. So hiyo video ambayo ilirun ilikuwa wakati hangekuwa, lakini sasa juu yupo, ilirun but yupo. And I want to remind you that we are very grateful to him. Honorable Okengo Nyambane, for those who don't know, is the one who is sponsoring this event. Like fully namaanisha hajaomba mtu pesa yote mahali kwingine. Like he's using his own money. That is so great. We appreciate. Mungu akubariki, akujazie, uendelee kupata nyingi. 2022 tukiingia kwa campaign, tuchukue hii kiti, vijana wapate kazi kwenye county. Au na maana gani? Omwaka walisto akuana nele rana utewa rosi. Vijana waingie kwenye kazi. So right about now, we are going to the first category. We apologize for what happened. The cards were supposed to be printed. The printer ya ufanisi ikaleta shida kidogo. Lakini zimeingia sasa. We are supposed to have the first category. Stella. Gusii Creative Awards category Best Vixen / Model of the Year Male. The nominees are Frederick Matundura, Cusco JB, Makoneni Square, Isaac Ogeto, Andrew Ongeri. And the winner is and weke muziki bwana kidogo. But everyone oh, everybody come forever jungle. Okay. When I'm reading here, Gusii Creative Awards 2020, the winner in the category of Best Male Model of the Year is DJ. Guzisha kakitu. Is by the name. It is in English. The other one is Frederick Matundura. Tell them how you
I want to take this opportunity to congratulate this young man. He looks a model. He looks smart. We want him to be smart everywhere, including so that the rest of the community will follow you. But you better. This is not the right time. Okay. Give him a clap. He has something to tell you. For those who voted for me, thank you so much. Nashukuru sana. So I'm an Eldoret-based fashion model, but Gusii ndio naonka. So we must at least to uplift our homes still. So thank you so much for wale wali support. Currently nilifanya big project na Jovio and Saru. I was Nice. Video vixen. Give him a clap. Saru Pita Nawe. Then currently I'm competing to be the face of Dendry Africa. Wow. Good. The link is on my Instagram bio at _FreddyOfficial. Utaingia Instagram, then you search me at _FreddyOfficial. The link is on my bio. You can vote for me competing for Face of Dendry Africa 2021 Eldoret. Thank you so much. On behalf of everybody here, we wish him well. Sindio, congratulations. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ujama is doing some great work. I know him, supported him together. We were in Nyamira Untamed. Alichukua hiyo Kisii Untamed, alikuwa amechukua, so he's doing so well for modeling and he's doing good. Mungu akubariki na nini. Ladies and gentlemen, we go to the next category, online personality. Best female model of the year. Best female model of the year. Gusii Creative Awards category Best Vixen/Model of the Year Female. The nominees are Felista Nyamongo, Viola Peter, Valerian Mora, Bavalin Pamboka, Shaz Ankeli, Sharon Maida, Kerubodi, Saptima Martins, Kate Magara, Lenza Tom, and the winner is. Ladies and gentlemen, let's have Calvin Mobisa. If he's in the house to give us the winner of that category. Calvin Mobisa is the owner of the Sevens Club. Pate makofi anapokuja. DJ amelala. Hello everyone. And the winner is Best Female Model of the Year, Shazam Kelly. Kelly. Wapi makofi ya Shazam Kelly? Wapi makofi ya Kelly? Are they around? Kelly. Tafadhali kama kuna mtu mmoja anaweza kuchukulia Kelly, ndio someone anaweza kuchukulia Kelly. Asanteni sana. Pigia the CEO Sevens Club makofi hapo. Mkifika nyumbani ambia Kelly alishinda. We go to the next category. Gusii Creative Awards category Online Personality of the Year Female. The nominees are Stella K, Kabs Nyarikisi, Caroline Nyamweya, Lucita Kiage, Pen O, Nana Angel, Millie B. Richards, Rebecca Basuti, Gloria Murad, and the winner is. So, according to wakina pale nyuma, that they told we were going to go to the male category, then tutarudi kwa female. Oh, let's have the male category. Yeah, we have the male category first. As a Jared Mano, are you in the house? Jared Mano, sorry. He's coming. Engineer Jared Mano. Mpigie makofi anapokuja. Enda mambo ya kama bwate kana hata nini? Nenda kitaga. Engineer Jared Mano tafadhali.
atapeana zawadi ya the male online influencer of the year. So the categories for the male personality of the year. Male personality or influence of the year ni wale watu wenye wanatusumbua kwenye mtandao. Wanatusumbua kwenye mtandao. Watu wa memes. Yeah, hao ndio wale watu wenye moshene kwenye mtandao ndio wako namba 1. Gusii Creative Awards ina zawadi watu wenye wamekomea wako online, wanashinda na moshene, wanaweka bundles, Ongoya akienda mahali wanaongelea hiyo. Gusii Creative Awards sasa hivi inaendelea, ndio wanahakikisha ina trend. Wakisikia Okemo Nyambane yako mahali amepeana zawadi fulani kwa watu, wao ndio wanahakikisha kwamba hiyo kitu ina trend. Kwa hivyo Gusii Creative Awards is recognizing you people in a very special way. Gusii Creative Awards category Online Personality of the Year Male. The nominees are Silas Nyanchwani, Joe K.E., Rob Robe, Prince Yobra, Cyrus Ondanya, Benjamin Junior Bomongo, Samuel Okemwa, Baba Jaki, Master Kaka, Courage Omondi, Merrick Mukua, Boaz Ogeto, and the winner is DJ Nyonga. Online Personality of the Year Male. Silas Nyanchwani. Silas Nyanchwani could not be here today, but I'm requesting Waziri Duke Mainga to come and take the award on his behalf. I think he was busy blogging somewhere. He was busy writing the memos. For those of you who don't know Silas, he has a Facebook page called Silas Nyanchwani, and you can always find your memos, your monthly advice and all that. Asante sana. Umelipo? You should. Thank you so much. Wapige makofi wanapotoka kwenye score. Thank you so much. So meanwhile, tukingoja the next category, we'd like to call Eda on stage. Eda. And I hope 045, huh? Cowboy 045. Farike. Is 40K around? 40K? Cowboy 045. Mungwani leo kwani ngesonge kenge tarehe gala? Fari is not around, so meanwhile we can have Eda. Eda, you're welcome. Wapi makofi ya Eda? Kama hauna pupa, piga makofi tafadhali. Nilipopona mtaani mara ya kwanza, moyo wangu ulijawa furaha na tukabadilishana. Nilidhani moyo wangu utautuliza, baada ya mta ukaanza madharau, chumbani hata mbele za watu, ama kweli marafiki. Nimeeleze undani nisiye thamani yangu umeishusha baba. Umeniliza kama mtoto. Thamani yangu umeishusha baba. Umeniliza kama mtoto. Wanna fall in love. No, not a fool in love. And I wanna be a slave in love. No, not a slave in love. Missy wako tena mapenzi, no, no. Missy wako tuna mapenzi, no, mapenzi. Anayotupendana, chana na pete, mpaka hadi waliwashangaa, kesho tukaonana. Nieleze, kipi sitakufanyia, machozi ya mwanamke wako ndoa. Aibu mimi waniletea madhara.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That lady is very talented. Very talented. A round of applause for her. For that. Hii mic inakaa kama vile nimekaa hivi inakaa smart. Inakaa poa, sio? Inakaa BET. Ile tunaona watu warefu wanakuja alafu wanasema okay, oya. Pigia mheshimiwa makofi anapotoka. Ameniambia kuna mali anakimbia anaendelea kurudi. So we go to the next category. The category of online female personality. Gusii Creative Awards category Online Personality of the Year Female. The nominees are Stella K, Kabs Nyarikisi, Caroline Nyamweya, Lucita Kiage, Pen O, Nana Angel, Millie B. Richards, Rebecca Basuti, Gloria Moral, and the winner is... we're going to have, let me check who we're going to have to give us the trophy. Do we have Edwin Otiso? Edwin Otiso. DJ Dice. Edwin Otiso, I saw him somewhere. If Edwin Otiso is not there, let's have Peter Matoke. Peter Matoke. Okay, if Peter Matoke is not there, I've seen them somewhere, maybe wametembea kidogo. Let's have Mike Black, Chief Okomwa. Mpigie makofi anapokuja because they're namuona. Chief Okomwa. Oga Mbwa. Commode and give trophy to the owner of Ogani Top. Si ameng'ara? Amedunga. Warembo si ameng'ara? Simu mpigie makofi. Online personality of the year female. She's Gloria Moral. Gloria wapi? Gloria could not be around. We have Waziri take the one on this behalf. Waziri tafadhali usitoke. Peleka zote kwa ofisi. Zikae hapo kwa ofisi. Wakikuja naomba fare. Tafadhali. Asante. Thank you very much. Thank you, Ogao. Thank you. Thank you so much, Bwana Waziri. Tafadhali msichoke kupiga makofi. Mtu anapotoka mbele piga makofi kidogo.
Nawashukuru sana, asanteni tena sana. We go to the next category. Gusii Creative Awards category Best Supporting Actor of the Year. The nominees are Makumba Ndizi TV, Papa Antivirus, Senge Inka TV, Okiambe Gusii Nation, and the winner is DJ Dice, are you back? Dice, tafadhali. Can we have Honorable Merina? Honorable Merina, tafadhali kuja upeane zawadi. Huyu ndiye MCA wetu wa Kisii Central 2022. Jaribu kuzoea mheshimiwa wako na nini? Tafadhali mapema. Jaribu kuzoea mheshimiwa. Sisi yote ni youth wenye tuko hapa. Huyu ndiye mheshimiwa 2022. And the winner is Papa. God bless you all. Papa. Wane look no agete. Wane look. Wapige makofi. Pigia Papa Antivirus makofi. The next category Gusii Creative Awards category Best Supporting Actress of the Year. The nominees are Nyamotobe Okiondo Show, Nyomenda Ndizi TV, Buhari Inka TV, Monchari Gusii Nation, and the winner is. And for that category we'll have Mrs. Lumumba awarding the winner. Mama wetu Miss Lumumba. Mpige makofi. Ngoja nianze tuma. Mama ligere kibove. Mwake ya myself. Mpige makofi, mpige makofi. Best Supporting Actress of the Year. Nyomenda. Congratulations to her. MCA, the next category. It's getting hotter, it's getting hotter. Naona watu wameanza kufurahia kwa kushinda. Let's have the next category. Meanwhile, next category ikiwekwa. Meanwhile, as we're waiting for the next category, I want you to have a round of applause. Kuna watu ambao hamtashukuru, labda tutamaliza
event kama mjawashukuru. The yellow ladies who are bringing the trophies. The yellow ladies who are bringing trophies, tuwapigie makofi. The minchi ladies there. Tukiendelea kupiga makofi, wapi makofi ya Ukiondo? Ukiondo ameingia in the house. Ukiondo ndani ya nyumba. Ukiondo in the house. Ile wametoa juu kuone. Is among the best. The next best that we have in Kisii. The next category tafadhali. Gusii Creative Awards category Sports Presenter of the Year. The nominees are Stacy Meruka, Kisii FM, Enoch Bosire, Mito FM, Dan Ogega, Egesa FM, and the winner is Mwanajua winner? You know the winner? You know the winner? Muliiba kura. Let's have General mwenyewe Bashir, Kingsley Bashir, MCA Ubarachowode, aje apeane zawadi. So leo piga makofi na nini? Anaenda kukuona hapa atakuja kukupea siku yake. So leo ndio wako mapema. My brother Kingsley, Ubarachowode 2022 MCA. Okay, good evening. And the winner is Ogega Dam. Ako wapi Ogega? If Ogega is not there, tafadhali kama kuna mtu anaweza mchukulia. I think bado mheshimiwa chungua zijae kwa ofisi. Kuna ndugu yake? They work together. Yeah, they work together. Aya, karibuni. Sasa unajua awadi yako unaipeana ya 2008. So tulikuwa tunapiga hesabu na see you anytime unaingia baada hapo. Asanteni sana, upigie makofi tafadhali. We go to the next category. I'm told they are preparing for the next category. Tafadhali Makubamba, sijui kama Makubamba hapo ndani ya nyumba. Nilimwona ametunga sana, amepiga luku safi sana. Makubamba. Makubamba, are you there? DJ, piga kitu tukingoja Makubamba ingia na AJS. Yupo. DJ. Ladies and gentlemen, are you ready for Makubamba? Yes. Are you ready for Makubamba? Yes. Bado sijasikia kelele. Are you ready for Makubamba? Yes. Are you ready for Makubamba? Yes. Okay, Makubamba ako wapi? Wacha tumtafute Makubamba. Na mtafute kwenye crowd Ladies and gentlemen, this is Makubamba for you from Gusii to the world. Cheer! Wapi kelele! Wapi kelele! Are we ready for the show? We're trying to come ready for the show. We're trying to come ready for the show. Nakiama isa korokwa, nakege kubage korokwa, nakienda korokwa. Ma, ima murende na yedo mongaini. Ready? Jump ready? Are we ready? Tusimame bana. Tusimame pole. No. Kama una uniambie. Sindio? My brother Benjamin Bogoko all the way from Japan. Rona kuona. Asante. Coaches Waziri. Asante bro. Walije ukiwa ready. Kila mtu anasimama anangoja. Kwanza na hiyo video.
Wanajua twende kazi. Wawili wanafanya hapa. Kuja hapa. Ile timu yote kuja hapa. Shika ile. Wacha ile timu yote kuja hapa. Wacha ile timu yote kuja hapa. Bro, hata tusipowini tutakuwa tumewini upande mwingine. Oh my God, Maureen. Ni aje. Popoa. Karibu Kenya. Na kuona mwalimu kuja. Kama unajua ulikuwa kina antivirus kina nani, njoni tu huku. Wacha tuifanye differently. Kama si nyinyi singekuwa nani yule tena. If you know you were there, just come. Mora, my dear. Order tu look hapa. Asante. Are we ready for the show? Weka hivi tu. Warembo tunao hatuna. Gesongo tunayo hatuna. Mwanije tuende kazi. Alafu nizeke. Kuza hapo tu mwanije. Mwanije. Kama unangoja wote wafike kwanza, ndio wewe asinyoka. Nimeende kwa ofisi yake kombe bono. Njoo hapa kwa ile tokeni. Ready? Nani tena hajafika? Ndio baraka. Mwanzo ndio sasa. Tunamsema ngole ndio leo. Asante, tunangoja DJ ya confirm pale. Alafu tupige wao kusonga kidogo. Alafu usiwaweke joto nyingi, makeup is wet. Sawa sawa. Are we ready? Haya, kila mtu pole pole tu. Imamulende na kimwaro kama boko. Sijui mbona DJ tunaweza ipiga kapela bado, si ndio? Nakia maisa korokwa, nakia nkore korokwa, nakia bigoti bikorokwa, ilo natinda igwa. Nakia maisa korokwa, nakia nkore korokwa, nakia bigoti bikorokwa. What's up? I am Yes.
Asoni, Mamurende, Mamurende, Nakyo Motokorokwa. Mamurende, Mamurende, Nakitwaro Kabongo. Mamurende, Mamurende, Nakitwaro Kamaboko. Mamurende, Mamurende, Nakyamahora Korokwa. Mamurende, Mamurende, Pasami Lekisoko. Mamurende, Mamurende, Pasami Lekisoko. Mamurende, Mamurende, Agusido Mongainima. Mamurende, Mamurende, Mogusi Nanechomema. Omogusiyo Mongainense, Kimonde Tagopinga. Omogusiyo Mongainense, Sembionde Tagopinga. Omogusiyo Mongainense, Amiria Wanabuya. Omogusiyo Mongainense, Kiemira Tweti. Onabali Muwaitoma, Chisukuru Wasomyama. Onyawa Nyagitaima, Amawe Wado Agama. Chikuro Besambo Itonma, Iseya Itoyo Zima. Abainjinyamoroma, Echiroya Chikindina. Mamurende, Makusido Mongainima. Mamurende, Mamurende, Twasomiri Abanama. Mamurende, Mamurende, Nakye Mukwekorokwa Baiko. Mamurende, Mamurende, Nakye Mukwekorokwa Baiko. Mamurende, Mamurende, Nakibwaro Keseye. Mamurende, Mamurende, Nakyobogi Mamokorokwa. Mamurende, Mamurende, Gatingi Nekegainira. Mamurende, Mamurende, Mogusi Nukugainira. Ayeba basuka, ana baitosika, semilla intensikwe, Mogusi Nekura. Ayetata suka, ana baitosika, semilla intensikwe, Mogusi Nekura. Mamurende, Nabona Twabuinma. Mamurende, Mamurende, Nabona Twabuinma. Mamurende, Mamurende, Masikani Sipegitinga. Mamurende, Mamurende, Omogoko Abinesima. Mamurende, Mamurende, Omobioka Sakisesima. Anyake, Nememba, Nanoko, Imama. Isa Korokwa, Kore Korokwa, Kebiwa Kibi Korokwa, Irora Tita Ikwa, Isa Korokwa, Kore Korokwa, Kebiwa Kibi Korokwa. Thank you so much. Wapigie makofi wanapotoka kwenye stage. Tafadhali msichoke, piga makofi wanapotoka kwenye stage. Pale mwisho wanamalizianga kwamba ege kuwa karokini mwenye tene? Yes. Hiyo ni kazi ya antivirus, eh? We're going to the next category. The next category is Trailblazer of the Year. Trailblazer ni mwanzilishi wa mambo fulani. Next category tafadhali. Ready when you're ready. Gusii Creative Awards category Trailblazer of the Year. The nominees are Lamek Magaki, founder Suburbs Adventures; Samora Kibagendi, founder Ndizi TV; James Makini, founder One Hand Foundation; Helen Obiri, athletics champion; Maureen Vanessa, former Miss Tourism Nyamira and founder Venema Fashion House; and Joyce Abuga, founder Pia Publishers. And the winner is... To present that category, we'll have MC Kenya Chigiri. So the Trailblazers, there are two. I think there was a time. Hi everyone. Hi. Hi.
My name is Damski Anchu. In this category, we have Maureen Vanessa. Thank you. There are two. The first one is Maureen Vanessa. Yes. And the second one, guess who? Helen Obiri. Welcome back, Kofi. They are really doing very well. She's also looking awesome. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you. From there. She said something. And she said something. Can you say something? Hi everyone. Hi. Habari zenu? Mbia mwere mwenzi. Thank you so much for this award. And I want to say, yes, I didn't know about it, but because of you people, we have it at hand. Thank you so much. And I don't know whether I know many people know me. I was the former Miss Tourism in Nyamira County 2016. Tourism and Culture in 2018. And so, I said times, if I had an opportunity, I could do a lot. Help the youths in case in New Zealand. But I didn't get an opportunity well enough. But today I'm here to celebrate you. And in my category, I would love to celebrate Joyce Sabuga. She's one lady that really has impressed me with whatever she's doing. And in other words, I would love to give this award to her. Where is she? So, asante sana to the Senator Nabuzesh for whatever he has put in place for this platform. And all the youths for whatever you're doing. Let's all continue praising his sonship. Right? Thank you. Let's appreciate her. Baba, thank you for coming. Begin mtoto makofi pia tafadhali. Thank you so much, Baba. Now, Helen Obiri. Oh, please welcome Joyce Sabuga. Joyce Sabuga. She's looking good. Beauty with brains, I tell you. Baba atakuja hapa. Unakaa karibu na sister yako. Sawa. This is ladies' talk. Sometimes you step back and yeah. Thank you. Am I welcome to this one? Oh, thank you so much. Asante sana. And the next category, we have Helen Obiri. Helen Obiri, tafadhali, if you are around. For Elian Waziri, we will take for him. Waziri. Wow. Thank you, Waziri. For her. Waziri. For her. Culture. Waziri Duke Mainga. To receive on our behalf. Wapi makofi ya Maureen Vanessa and Helen Obiri. So moving on very fast, the next category is DJ of the Year. Gussie Creative Awards category DJ of the Year. The nominees are DJ Vinci, DJ Menace, DJ Cross, DJ Big Brio, DJ Bunny, DJ Kailash, DJ Moshby, DJ Polly,
DJ Darius, DJ Carlos, DJ Lisa, DJ Breedwood Blade, DJ Reels, and the winner is... For that category, we'll have Bogonko Benjamin presenting it. Wapi makofi ya Benjamin? Halo, Wairema. Wairema. Mbia mule? Yamano. Hebu angalia mwenye ako kando yako muulize unasikiaje? Angalia huyo mwenye ako kando muulize unasikiaje? Okay, the DJ of the Year Award 2020 goes to DJ Bunny 254. Msimigi amekujia award because they used to do a show together called Gusii Night. Now I know you guys remember it. Yeah, we do. Sawa sawa. And Miggy, you kill me. DJ Bunny and Miggy, these guys made us to enjoy during COVID. So big up to Miggy and DJ Bunny. Thank you. Thanks. Yeah, by the way, on behalf of DJ Bunny, let me just say thank you for supporting DJ Bunny 254 and thank you for supporting Gusii Music 100%. Sawa. Alafu pia ningependa kuomba tu support pia Bunny by kuingia kumfollow pale kwa channel yake ni DJ Bunny 254. Asante sana. Benjamin, before you go, I want to take this opportunity to have Benjamin introduce himself. I'm very sure for those of you who are social media enthusiasts, Mumamona Facebook, he does a show called Meet and Mingle. Sorry, let him just introduce himself. Okay, my name is Benjamin Bogonko. I normally do Facebook Live videos, and in case you don't know me, I want to introduce myself officially today. That please, because I'm always on social media trying to make people happy, connecting people all over the world. Tafadhali kama uko na simu yako, tafuta Benjamin JR Bogonko saizi. Benjamin JR Bogonko, live shows, like the page, follow the page. I do a show every Saturday and Sunday, Meet and Mingle. Kwa wale watu, any single ladies in this house today, single ladies, single men, kama uko single, follow page yangu Benjamin Junior Bogonko, live shows, and then I will help you to get somebody. So thank you so much for the support, and I wish you a happy New Year 2021. God bless. Thank you so Thank you so much. much. The next category is Video Director. Gusii Creative Awards category Video Director of the Year. The nominees are Forever Young, Jane Menge, Harrison Moinga, Vinto Nescom, DJ O, and the winner is... Can we have Dice Tafadhali put our crown and trophy? Please, Dice Tafadhali. Good evening, ladies and gents. Best Music Video Director of the Year. This goes to Forever Young. Forever Young, huh? Wow. Yo! Again. Next one. Hatuna time pesa.
Ukifika menopause jo kitembeza. I'm not getting away from that. Tumeanza kati ya kupotea. Una Tuni kazi yake forever young. Kazi yake forever young. This is the word for you guys. Pigia makofi tafadhali anapotoka. The next category we have DJ. The next category is Gusii Creative Awards category Best Film Director of the Year. The nominees are Josephat Sungura, Saito TV, Hassan Mwenga, Okindo Show, Samora Kibagendi, Busy TV, and the winner is So let's have we have a mheshimiwa in the house. There's a mheshimiwa in the house. Acha tu we have another youth mwenye anasimama 2022. Nyariwa Chache. Anaitwa Musa Newton Barongo. Mpigie makofi anapokuja. Musa Newton Barongo. Tafadhali mpigie makofi anapokuja. Apeane zawadi. Alishanipea kadi yake akaniambia after this ni mtafute anzere. So niko na kadi yake. Habari za jioni. Kwa majina ni Musa Newton Barongo, incoming MP Nyaribari Chache constituency 2022. You can't. Best Film Director. Winner. Samora. Warembo wanakupigia kelele Samora. Warembo wanakupigia kelele. Iko mwingine karibu ana faint huko. We go to the next category, ladies and gentlemen. That is the best radio show of the year. The nominees are Thank you sana kwa kulimulika watu weusi hatungekuwa tunaonekana. Asante. Morero Sito FM, Entamuta Mito FM, Esaiga Yomusai Kisi FM, Atatu Nasorobi Egesa FM, and the winner is Let's have Eric Abuga from Standard Newspaper. Pigie makofi. Eric is a mkisi wetu mwenye anafanya kazi kwa Standard pale, is doing a great job. Eric Abuga tafadhali hapo ndani ya nyumba. Mpigie makofi anapokuja. Asanteni sana. Those are our young people who are doing so great out there. Eric Abuga, Standard Newspaper, tafadhali. Wewe mwezi kiamone. Kasi ndia mogo. Best radio show for 2020. Select category, we have two winners. That is Sodomi and Atato.
Let's appreciate them as they coming on the stage. Yeah? And I'll on their behalf. I know I've not seen Sorobi around that. Oh. Now where is the other one? Nereveka? Tafadhali pokea trophy. Mpigie makofi anapopokea trophy yake. We go to the next category, tunajaribu kuharakisha because of time, tusipate Jayden alisema ni saa 3, tusipate tumepisha wakati ya Jayden. We have MC of the year. MC of the year, that is the next category. Can we have the nominees? And the nominees are MC Kinyanjigi, MC Jiggy, MC Hype Anto, MC Kowalski, MC Phil, MC Miggy, MC Glenn, MC J Top Ranking, and Makubamba Robert. And the winner is... Niliambiwa kuna ndugu ya Robert Manduku. Niliambiwa kuna ndugu yake hapa. Yuko kweli? The youngest cabinet secretary wa Kisii County. Ako. Tafadhali mpigie makofi. He is the youngest both in Kisii and in Nyamira County. Karibu what? Maybe Kenya. And maybe East Africa. If you never know, now you know. Thank you very much. Give me the card. Good evening, ladies and gentlemen. Muko salama? Mambo? Mwarosi, you might know more course, but I can really at least be a little bit patient. Gusii Creative Awards 2020. MC of the Year Award goes to one and only the tallest man in the house, MC Miggy. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni sana, mpige makofi anapotoka. That is a legend. He's among the oldest musicians we have, old in the game. Si miaka is still young, but old in the game. He has met on so many musicians. We appreciate you, MC Miggy, and you're doing a great job. God bless you. We go to the next category. I'm ready when you're ready. The next category. That is the best actress of the year. Gusii Creative Awards category, Best Actress of the Year. The nominees are Omwanju Turubena Mbizi TV, Erisiba Inka TV, Mondesta Okiondo Show, Nancy Seito TV, Onareri Umwanari Baby, Judy Bochaberi Imbaka TV, Magoma Gusii Nation. And the winner is... Can we have Manduku? Tafadhali, Manduku. I'm told Manduku is around. Peter Matoke, I mean Matoke. Tafadhali. Matoke, mpigie makofi anapokuja. Peter Matoke. He's a brother to ule mwanasiasa Matoke mwenye anatesa sana. Gavana Matoke. Unamjua Gavana Matoke? Let me tell you something for free. The moment I hear youth mwenye anavae ama anajaribu kutafuta kura, roho yangu inatulia. So ninaposema Gavana Matoke, muna appreciate. Au namna gani? That is why we appreciate hata ita de bilako hapa. We want the youth to be in leadership. Ama namna gani? Namna hiyo. Team Matoke 045.
Habari zenu nyote? God is good all the time. And all the time. This is time for the youths, and 2022 we are routing for Charles Chwea Matoke, Governor Kisii County. Best Actress of the Year, Turuvenma Mbizi. And Charles Matoke sent me here, akaniambia nipatie mrembo 10,000 shillings. Mchanga ya gavana ndio hii, kimsikia mkamwambia ilifika. Asante. Wapigie makofi wanapotoka kwenye stage. Wapigie makofi. Baba. Ladies and gentlemen, attention please. Ladies and gentlemen, tafadhali kuna kelele. Attention please. I want to say something. Tafadhali nyamaza kidogo. Wale wenye wanaongea huko nyuma, tafadhali kidogo. Hii ni serious bidii, hii ni serious. Kuna kitu nataka kuongea, attention please. Nataka kusema namna hii. Tulingana hiyo 10k yenye umepewa, tunaonana after hii show nimewe kidogo. Next category please. Gusii Creative Awards category First Rising Female Artist of the Year. The nominees are Eda, Bad Girl She, Vero Melodies, Lavi Lavi, Lemmy 254, Beyonce Lee. And the winner is... And the winner is... Wapi Tom Tom? Tom Tom tafadhali. Tom Tom. We can have Samora to give to our that category. If Tom Tom is not around, we have Samora tafadhali. Samora njoo. Also, we want to thank all of you who are watching us live from home. We are live on Getembe TV. We are live on Ava Gusii TV, tuko live Ndizi TV, and also asanteni sana nyote kwa kuja by the way, na I'm very grateful that nyote mnavumilia. Samora. And ladies and gentlemen, kabla Samora asome the winner, kuna watu nilipita hivi wakaniambia tunaweza pata je drink tuchemke as we are continue with the show. Kuna ushers wanapita, sawa sawa? Unawaita, unakunywa nini yako, drink yako na stare yako. Vile naona drink yao teremsha pale. Kwa bili yao. Kwa bili yako. Gusii Creative Awards 2020, First Rising Female Artist of the Year, and the winner is Eda, New Home Music. Wape makofi ya Eda. Pigia makofi anapotoka kwenye stage. The next category is Male Gospel Artist. Male Gospel Artist. Male Gospel Artist of the Year. Gusii Creative Awards category First Rising Male Artist of the Year. The nominees are Superboy Jr., Lady of the King, Ali Butterfly, Conscience, UV Rianya, Almond Sami, Zero Classic,
Mairima, Kimoyan, Anexel, Harmonica Flavor, Prince Max, Echate, Mansango, Red Nose, Dado Music, Douglas Maraga, Lee Slick, and the winner is... Can we have Tom Tom tafadhali? Tom Tom. Tom Tom. Tafadhali kelele please. Tafadhali. We are all grown ups. Ladies and gentlemen, we are live. Attention please. Ladies and gentlemen, we are live. Let's have order as we are doing this. We appreciate for your time. We know some of you are getting tired, but let's have some more time so that we award the rest of the categories to kumalizia. Tom Tom tafadhali. Mpigie makofi anapokuja kwenye stage. Ladies and gentlemen, mpigie makofi tafadhali. Tusilale bado muda. Male Gospel Artist of the Year. Tafadhali. Male Gospel Artist of the Year. Watu medeja hapa ndani ama? And I'm going to award the Gusi Creative Awards category Male Artist of the Year Gospel. The nominees are Makbamba Roba, Embara Maba, Delompole, J Menge, Jeff Tohu, Farike, Dennis Onyamo, Eric Mwaniki, Lucas Katonzo, Douglas Otiso, Bondi, Paul Sereti, SBJ, and the winner is... Are you ready for the winner? Yeah. Are you ready? Makubamba Roba! Kwanza jipigie makofi kama ulinipigia kura. I want to confess one thing. That even in the silent time that nilikuwa nayo in 2020, bado mlikumbuka that I can make a big comeback with just one song, na mkabelieve it. I want to promise this, and God is my witness. 2021 will never be the same again. Song after song, video after video, meaningful music, Gusi to the world. Mbarikiwe sana. Asanteni sana, mpigie makofi anapopokea na kutoka kwenye stage. Next category, Creative Awards category Male Artist of the Year Secular Traditional. The nominees are Sagero, Orulare, Wasakwasa, Wumbi Sabusia, Jared Mombinya, and the winner is... Can we have Babji? Babji tafadhali. Pigia makofi anapokuja kwenye stage tafadhali. Tusichoke. Kuna wenye wana reply messages kwa WhatsApp. Nani, ngoja kidogo. Piga makofi. Haya. And the winner is Kwasakwasa International. Wapi makofi ya Kwasakwasa? Nimeambiwa kwamba Kwasakwasa ako hospitalini pale Nangena. Wangapi wanamwombea? Wangapi tunamwombea? Pole sana Kwasakwasa, maombi yetu yamefika kwa Mwenyezi Mungu
utapona. Waziri wa michezo. Oh, sawa, Babji amemchukulia. The next category is Female Gospel Artist of the Year. Gusii Creative Awards category Female Artist of the Year Gospel. The nominees are Biaki the Brand, Mother Bosibori, Maggie the Psalmist, Feni Kerubo, Divina Nyamwaka, Rebecca Thomas, and the winner is Tafadhali, let's have Farikei Kidogo tu, there's a bit of a mix-up, so maybe kidogo tu. No, finally you can be coming as we wait for that mix-up to be corrected. You can be arriving. That is the correct English, yeah? That is a legend, Bana. Peter Makogi, Farikei, covering 45. Meanwhile, ladies and gentlemen, we are here courtesy of His Excellency Okengo Nyambane, the Senator 2022, Kisii County. Tafadhalini, a round of applause. Tusichoke because we are here because of you. Tusichoke tafadhali. As you go home, make sure someone tells someone and someone tells some other person that there is a person called Okengo Nyambane who is vying for a senatorial seat in Kisii County and is the one who sponsored Gusii Creative Awards. Ladies and gentlemen, we are going to take it come 2022. Au namna gani? Nionyeshe kwa ishara ya mkono vile wewe amenionyesha. We are people's power. Tutashinda au namna gani? Thank you so much. And the Female Gospel Artist of the Year is Feni Kerubo. Nani atamchukulia? Waziri. Zijae tu kwa ofisi tafadhali. Oh yeah. Thank you, Waziri. Asante Ukitaka kujua mtu mwenye amezoea kuiba kalamu, anakuja hapa mbele, anaongea dakika kidogo, anaenda na mic yangu. Farikei, tafadhali rudisha mic. Wacha aibu ndogo ndogo. Farikei, mic yake is very expensive. Yake inakuwa very expensive. And meanwhile, Farikei, I hope you're prepared to go on stage. No problem, anytime. Okay, anytime. You're going to come next, huh? We have the next category. The next category is Music Producer of the Year. Gusii Creative Awards category Music Producer of the Year. The nominees are Tasla on the Beat, Dr. B, New Home Music, Augusto, World Wealth, Jafet Huru, Producer Eli, Vince on the Beat, and the winner is And the person to present that award for him, Vanessa. Vanessa, tafadhali mahali popote ulipo. Vanessa. Pigia mrembo makofi anapokuja. Amepiga luku sawa sawa. The Music Producer of the Year, and the winner is Augusto.
Wapi makofi ya Gusto? Pigia Gusto makofi fulani. And there's something, ladies and gentlemen, I want you to see. Yule mwenye anaongea tafadhali, there's something I want you to see. Vile tuko hapa mbele, kuna kitu nataka muone. This guy here is a producer. Mnamjua? Anaitwa namna gani? Anaitwa namna gani? Kuna kitu moja nimeona and I love what I've seen. Dr. B amekuja na producer mwenzake Augusto kupokea trophy ya nani? Hiyo inatuonyesha nini? Kuna producer, unamjua? Anaitwa namna gani? Mumesoma kitu? Mumesoma kitu? Kuna kitu mumesoma? Abana maminto abagusi mwasomere kendeka koro kinamba kwa nyanda mwamu. They are giving each other support. Wapige makofi. Asante sana. We go to the next category. Online TV Channel of the Year. The nominees are Mambusi TV, Ndizi TV, Nkibaro TV, Mbaka TV, Okiondo Show, Seito TV, Mkisini, Papa Antivirus, Miwa TV, Gusii Nation, Risase TV, Emilio Comedy, Kisi Hot TV, Ndimu TV, Insta TV, Nyabenge TV, and the winner is... Ladies and gentlemen, let's have Embarambamba. Embarambamba asome kizungu kidogo hapa, apeane trophy. Pigia makofi Amepiga look. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Haya. Online TV of the year. Naona soma. Ya, Ndizi TV. Hii ndio ile huru tonoma inaitwa Ndizi TV. Bwana zangu nichukue kamera. Bwana zangu. Sawa, lazima nifanye hivi kama. Sawa. Nijenga hitina barago? Ayemo. Nijenga hitina barago. Makubwa mana? Utalipa kubaba. Makubwa. Asante sana. Nikubalie niongee kwa dakika moja tu. I really want to thank my fans wote waliojitokeza support. The whole of this year we support sana. Despite of the fact that it was a pandemic, but we were able to grow our channel to almost 100,000 subscribers. And I especially want to thank hii team yote kwa hapa mbele because actually this award belongs to them.
Awesome. Our maneno basi sisi sana and in 2021 we promise to do even better stuff. A million is our target. A million subscribers is our target. Asante sana man. Mbarikiwe sana. Haya. Asante sana, wapige makofi wanapotoka. Next category please. The next category is Best Media House. Best Media House. Best Media House. Farike, you get prepared. Farike, we're ready when you're ready. Counting 045. The Karu boy himself. Be preparing as we need the next category. That is Best Media House. The nominees are Minto FM, Getembe TV, Kisi FM, Seito FM, Vuna FM, Igesa FM, and the winner is... Can you help Mr. Sakale? Sakale, tafadhali mpigie makofi anapokuja. Sakale, tafadhali hawajapiga makofi, tafadhali mpigie makofi. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I am today honored to announce that the Best Media House is none other than the Best Media House. And that is Egesa FM. Wapi makofi ya Egesa FM? Yo, it can be a day. Introducing Vikiano Tochia. Habari zenu. Asama nitambolo kudijeriza on behalf of Egesa FM. I take this chance to back it up, Yamono. You have supported us. Na utane na hivi. Sawa. Barikiwa sana. Asanteni sana, Ekuba ya Mwanyagetinge. Wapige makofi tafadhali, ladies and gentlemen, as they going on. Awesome. Asanteni sana, asanteni sana. We're going to have the next category. Gusi Creative Awards category. Best Comedian of the Year, Female. The nominees are Kemto Gusi Nation, Wachaberi Ndizi TV, Unike Okiono Show, and the winner is... Can you have Ben Collins tafadhali, Ben Collins Ombongi. Ben Collins Ombongi. Mpigie makofi anapokuja kwenye stage. Meanwhile, Farike, you get ready. Farike, yeah? So I'm going to read the best comedian female of the year is Bochaberi Ndizi.
Wapigie makofi, wapigie makofi. Wapigie makofi. Ladies and gentlemen, percentage gani ni washi yangu? 6. Ile na stream ndizi kamera yetu ilienda. Ladies and gentlemen, Gusi Creative Awards. Best Comedian of the Year. Best Comedian of the Year, male. The nominees are Dimoza Comics, Kevin Chegere Gusi Nation, Mkisi Mkisi, Kobiro Ndizi TV, Didkaz Sereti, Crisantas Nyachio, Gesanda Okiondo, Ezra Benimbeche, and the winner is... Let me have my friend Migi. Tafadhali kuja upeane Migisi. Mpigie makofi huyo. Mpigie makofi anapokuja. Amepiga look sawa sawa. They say laughter is a medication. Kwanza wacha niseme nimeshukuru sana kuona wasanii wa nguvu wa kitambo na wasanii hapa ndani. Ongengo nakumbuka amenidanganya nikanunua CD yake 1000. Jua aliniambia akona CD ya kizungu, hapo hata hoteli kuiga songo. So imagine ongengo hata ile songo. So nikanunua CD. Kumpigia ananiambia nimesikiza track number 1 mpaka number 6. Ayo DJ play low. Ongengona ngaine tenka kule CD ya elimu. Tunaenda kuwe kantararo raga. So mimi nakumbuka nikimuuliza tata na ugije CD kwa track number 1 mpaka number 8. Sijasikia wimbo ya kizungu, akantebira na ila nasikia mpaka number 4. Ngaika number 4. Ngaigunga na kile ontimbu kama tetato konege ke musibado andena ku forward. DJ forward yoka tero kwenye kwa. Bro, afro ngema wewe seribu. Akantai forward. Kumbe ne sentence yeye mwenye songere gatia. Na what you can't afford mama. Anyway, the best comedian of the year award goes to... Guess who? Ukianga tirambole na basacha mbali na inaitwa machozi ya furaha hiyo. Masacho la lende. Kama una njena nyako le na sanyi weru. This your one. Next year, take care during this COVID season. Otherwise, kissy artists, whether you're a winner or not, we are all winning. We are going up there. Most certainly. Wapigie makofi wanapotoka stage. Wapigie makofi wanapotoka kwenye stage.
Okionto kwa ngine para mama kenda kuchali na kwa ndiko wale wote. Wote wase kwa mngane to agatera kuselingi. Ladies and gentlemen, let's have a break. We get music from the Jimmy Leaves. The Kissy Jimmy Leaves. Are you ready for Fari K? Ladies and gentlemen, tafadhali, are you ready for Fari K? Wangapi wako tayari for Fari K? Tafadhali, mpigie makofi anapojiandaa. Thank you so much. I'm so happy to be here today, and I want to tell you that you have done great. I'm so happy for those wale ambao wamezoa zawadi. I'm so happy for you, and that's the news that we want to hear. That is the news that we want to send out there. So, obatera obatera igokoro kungantere ligioka baminto amangana maya yoboge anara mangana maya yogatete kotere ligioka tunako iguna. Someone has won from Kisii County. Kisii to the world. Thank you so much. Thank you. Mambiangia bogi mamboere iruke gochanka zenge guyansai iruke all glory hallelujah, people Osunte when saying no way.
hallelujah, timoke, Sege kage emarpoganye Ojense ogotae Hallelujah, timoke. Asante sana. On the next category is Song of the Year Gospel. And you are looking good, MC. Gusii Creative Awards category Song of the Year Gospel. The nominees are Sisania by MC Migi, Mambia by Jack Matara, Yamaza by Fini Kerubu, Okoide by Douglas Atiso, Zoea Mawe by Ringtone, Egetinginya by Makubamba Roba, Erikoroto by Jafet Ouru. And the winner is... And the person to present that award is JB Events. JB Events. JB Events, by the way, according to JB Events, he's coming. For those who don't know JB Events, ndio mwenye amefanya this setup is looking all good. And on your tables, mnaona there's a flyer. So if you want to contact him, you can get him. JB Events. JB? Sorry, if JB is not around, we can have Dr. B. Which is good. JB. JB ako mbali, let's have DJ White tafadhali mbio mbio. Kwa sababu ya muda. Amekuja. JB amekuja. The next one. No, wait, kuja, JB atapeana the next one. JB. Kwa sababu umechelewa, peana the next one. Oh yeah. Nataka kila mtu anisalamie hivi tafadhali. Oya, kuna watu wako hapa na wako kwa simu, niko kwa stage, uko kwa live show. Nataka kuona mkono hivi tafadhali. Kama uko hapa kwa nyumba tafadhali mkono. Mkono hapo. Mkono tu. Sasa kabla nipeane hii award, I want to appreciate some of the people in the house, especially ule mtu alijenga ile team inaitwa Coach, I'll talk to you later. But watu makofi yote kama coach wa wasanii. Jana tulipigwa sana. Nina injury. Babuji, pick up yourself. You are the top scorer kwa timu yetu. Now, I want to say this. Sisi kama youth, leo hii nataka muangalie hapa ndani. Hakuna mzee. So shida yangu inakuanga tukipiga kura ule ameshinda ni mzee na hayuko hapa. Mnatoka wapi hiyo energy? So this time round we are voting for the youths. Au sio? Mimi kwa senator I'm voting Okemo Nyambane. Kama una shida na hiyo jipange. Tunaanza mwaka mpya. Tukienda kwa governor I'm voting Charles Chwea Matoke. Kama una shida pia sawa, tutaongea baadaye au sio? I want to big up the elder brother to Charles Chwea Matoke. Simama salamia watu hivi. Najua ulikuwa shawasalamia before. Nilikuwa nataka wewe ni representative wa Okemo. Fanya hivi. Hawa ni representative wa waheshimiwa. All the artists in the building tonight, big up yourself. You're doing a great job. Come 2022, let's think youth. Hii biashara yote, mimi senator wangu ni Okemo, gavana wangu ni Charles. So kama una shida, kuja tuongee. Kenya ninajua una shida. MC Migi hana shida. Babuji hana shida. Migi hana shida. Au sio? Mr. Ambassador. Ambia mdosi atujoin.
Hii vitu ni rahisi, au sio? Mdosi ya baba, oya, mdosi. Ningeomba huyu akupe nafasi useme vile unaweza promote hawa wasanii wana kama hapa. Lakini si lazima upromote msanii. Kama unaweza promote producer, mahali hao wasanii wanaenda wana record, itakuwa better. Utakuwa umesave watu 100 badala ya kusave mmoja, au sio? Pick up yourself for coming, man. Vote of thanks itapeana baadaye kama itakuwa. So, Song of the Year Gospel. And the winner is actually imeapa ilikuwa my favorite song. Maambia wapi nuru ya Jack Matara? Maambia askari ni rafiki, lakini bro watu askari rafiki sina nguvu ya dance mazuri. Kuna jamaa nilikimbiza sana pale stadium hadi nahisi kwamba miguu zinakatika. Hadi leo nilichelewa kwenda kazi. Nashukuru sana kwa wale ambao waliniamini huu mwaka na kufuatia Maambia. Najua kwamba it's the best song disappoint. Na Mr. wa disappoint 2021 Maambia Mbokeria. Thanks a lot. Thank you Mr. MC. Makofi tafadhali. Makofi anapotoka kwenye chukua tafadhali. Sasa ndio vitu zimekuwa moto. Sema moro. The next category is best collab of the year. Best collab of the year. Gusii Creative Awards category Best Secular Collab of the Year. The nominees are Titi Kuruni by MC Migi featuring Vicky Young, Karibu Mogeri by Come to Fulani featuring Deno Jr., Emeino by UV featuring MC Migi, Una by Vector Kenya featuring Kinleaf, Amabele by Waima featuring Posa Posa, Oyo Yesu by Babji featuring Antivirus, Navoposa by Entertain featuring Babji, Mimi Chuja by Kissy Pop Artists. And the winner is Category is JB Events. Hiyo ni noma. Hii ni noma. Hii ni kazi. Hiyo iko na pressure. Hiyo ni kali. Hiyo ni wazito Hiyo ni ya mabazu. Wacha tusikie. JB Events. Hello, habari zenu. After a very long time, I appreciate I'm back. Like just 1 minute. Like 3 years ago, I went to Nairobi for seeking for greener pastures. Na nataka kuambia the youths, the upcoming artists, musicians, producers, never give up. When I went to Nairobi, it took me like 1 year to get the first deal. But now, I'm getting a lot of deals. Thank God. Amen. Thank God. And now, I want to appreciate Migi. I was a dancer. Alinipatianga job ya kudance kwa video yake. Kalbo alifungua studio akanipatianga job ya kufanyia marketing. MC Ege Nyanchigiri job za county nini alikuwa ananisukumia. Eshaduk akiwa Kisii University like chairman alikuwa ananipatia a lot of deals. There's DJ Dice, yani tulikuwa tunahaso tu pamoja. There's Samora akianza Dizzy TV, I was among the guys wenye tulikuwa pamoja. And there's DJ White wakiwa pamoja na MC Jiggy, DJ Boy, wote wali welcome kwa industry. Otherwise, let's go to the best collab of the year. Okay, JB Events, we were the one who was produced, delivered the sound, stage, lighting, like the entire setup. How do you support me? Like you follow me on Instagram at JB_events. On the website it's www.jbevents.co.ke. On Facebook it's JB Events. Sasa, so kipatia deal
kupatia kitu kidogo, si ndio? And then maybe I deliver. Best collabo of the year. DJ. Are you ready? Best collabo of the year. DJ, wachilie kitu. Butterfly ingie kwa tumbo. Ona vile wamechukua macho. Okay. Best collabo of the year. Nabo? Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Allow me to take this auspicious moment to thank everyone who believes in himself, to thank everyone who believes in Gusii music, to thank everyone. May God bless you. I want to say, my brother Bob G, thank you for the effort that we put in this great track. One thing I will ask you, Abanawamin, to kindly, when we do this content, let's do content that is going to change the lives of our people. Thank you to Entertainment Generation. Thank you to producer Gusto. Thank you to my brother Bob G. Thank you to everybody, and God bless you so very much. Asante sana for this day. Wapigie makofi wanapotoka kwenye stage. Tafadhali msichoke. Na mkichoka tunawachangamsha kidogo au vipi? Na wao wasema roho mwaro sana. Na wako rosa. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. We want to have a musical break. And we're going to have the best female artist of the year. Last year, the best female artist of the year 2019. Unamjua? Best female artist of the year 2019 alikuwa ni nani? Are you ready for Faith Stand? Are you ready for Faith Stand? Ladies and gentlemen, Faith Stand to the world, eh? Unajua Tirani, eh? Are you ready for Tirani? Mtoto amepiga luku. Mtoto ameumbika kaumbika. Wacha nimpatie mic. Shares it. Iko sawa eh? Twende kazi. Nipatie namba moja. Tunaanza. Otenyo amejaa in the building. Kuna mabazu alikuwa anaambia mwenzao mwanaume eti bwana holo. Labda amejibeba huwezi jua, au sio? Unataka mimi kipinya amejibeba mbele. DJ anasema kama amekosa. Tunaweza fanya kapela au sio? Si ndio? Otenyo my love. Ichumaliane. Otenyo my love. Mumura nyakeni. Otenyo mariane. My banana boy. Your love is international. Kwa nile ebi kwa mimi sioni mwingine. You are the only man. Baby, I love the way you walking, baby. I hate sleeping, baby.
usingizi wangu. Turn the favorite part. What the baby night. Change your mind, let us take it one day. Tuachane mande mpaka kanini Sunday. Sitaki tumaliza utamu. Thank you for tonight. Wapi makofi ya FaceTime? Wapi makofi ya FaceTime? I need like a 1 minute music break. DJ Polly, I'm ready when you're ready. Gussie Creative Awards category Video of the Year Secular. The nominees are Chipiki Piki by Mark G, Naokosa by Echate, Chinkondi by Vicky Young, Nyarinda by MC Migi, Sweet Nyaboke by Forever Young, Jirami by Faith Stan. And the winner is... Ladies and gentlemen, let's have Silas. Silas is the actor wa Maria. Sijui kama mnajua yule actor wa Maria mwenye anaitwa Silas Limukisi. Do you know that? Umwisi yule wa Maria? Oyo mganga leo. Silas tafadhali njoo wakuone. Silas ako wapi? Silas, I've seen you in the house. Kama Silas hayuko, Ashur Damsela. Ashur tafadhali, mpige makofi anapokuja. Mpige makofi huyo. Hello. Hello. Mjamoni. Nje Ashur Damsela lisense imamba. Ha, kwa bana hapo ngai. Ndio sio mimi. Okay. Ona ika gongo na nene kiepo. Kira aye kira. Video of the year means wasanii walifanya ma videos 2020. But there's one who stood out. Akafanya the best video in 2020. Aka-invest in creativity, aka-invest kwa akaekeza pesa. Unajua nani? Is none other than my younger brother, Chipiki Pigi Babji. Abana bami ndombi yamore. Kuyamore mwenzi. Bora ngoyone to wate na mwangu. So awatera gokoro boda. Video ilikuwa sponsored na Ukemo Nyambane. Mpige makofi. And then there was Charles Matoke. Tunajaribu kusema tukishikana tuwa toka wako we can do something. Kwa sababu so big sana. So thank you so much for kunipigia kura. Boda bila basiku. Kwa sababu malenga wako roga wali ni boda kuna hicho. Saya si boda. Boda.
Asante sana, wapigie makofi wanapotoka kwenye stage. Wapi makofi ya Babji? By the way, for those who don't know, Babji, ulisahau kuambia kitu kimoja. Typically was fully sponsored by who? You've said it, huh? Yeah, courtesy of Okemo Nyambane, Senator Kisii County 2022, the same was sponsored Gusii Creative Awards. Tunamshukuru sana. Ladies and gentlemen, moving on, Gusii Creative Awards category Video of the Year Gospel. The nominees are Nyamaza by Feni Kerubo, Nsaverani by Jack Matara, Sesenia by MC Migi, Narudi by Mada Usguri, Egetinginya by Makubamba Roba, Thank You by Shori, Nincho Mbaroki by Mbarama. And the winner is... Ladies and gentlemen, let's have Kate Wafanisi. Afadhali kuja upeane trophy. Kate is some beautiful lady, yellow somewhere. Ako wapi? Kate the yellow one. Mpigie makofi anapokuja namuona. For those of you who don't know Kate was featured kwa video ya MC Migi. The very first, I think, video walifanya MC Migi na Vicky Young, Noraita. This was the video vixen. This is the lady Noraita. Hata artist hakujui. MC Migi umejama. Huko namjua. Hi. My name is Kate Kerubo. Video of the Year Gospel, Sesenia by Calm down. Where? Amen. Calm Itabidi sasa niingie gospel kabisa, si ndio? So expect more gospel music in 2021. Wacha nishukuru kwanza Mungu. Juu wimbo nilimba wakati corona imeshika, vitu zimekataa, ma lockdown manini. So nilikuwa naomba God bless mankind. Na ukweli amebless, vitu zina open up vizuri, sio? So mazeni nimewin nini awadi yangu ya pili. Ebu Bogongo niletee hiyo awadi nyingine tafadhali. Please niletee. Ni ngumu sana ya kitu kama hii ku happen. Nashukuru sana producer wangu Augusto kwa kazi poa. Director Big J pia ako hapa, mwenye alishoot hiyo video ako hapa. Sasa hapa niko na award mbili. Nimewin Video of the Year Sesenia, nimewin MC of the Year. Mazemi nikiwa na award moja ama mbili ama tatu ama nne,
Azita mean a lot sana. Hii award hapa ya MC of the Year, kuna vijana tulikuwa nao kwa hiyo category. Kulikuwa na MC Jigi, kulikuwa na MC Kenya Nchigiri, kulikuwa na MC Phil, nani mwingine? Anto, walikuwa wengi sana. But hao wote, kuna huyu kijana anaitwa Hype Anto, nimemuona sana. Nimemuona bila ameanza kabisa akiwa dansa nini, sahii anasumbua sana maharusi manini nini. Ningependa kudonate hii award kwa Hype Anto, kama uko hapa please. Sijui kama uko hapa, lakini ama demi yake ama nani. Oh, First Lady. Huyu ndio ana nini nyingi nini na sawa, tumpatie. Atinege, wewe ndio wanafanyanga nini? Ulijuaje? Wana nini na nini na nini. Asanteni sana. God bless you. Kuna kitu moja hujawaambia. Ni gani? Hiyo song wakati ulitoa, I was among the first people kuisikiza na nikaiamini. Oh yes. Na uliniambia ngoma itaenda mbali na nikakuomba collabo, wakorogo mtiko wakora ya bieka toka kwa stage. Mpige makofi. Wapi makofi ya msimike? Mpige makofi anapotoka. The next category. Gusii Creative Awards category Song of the Year Secular. The nominees are Chipigi Pigi by Babji, Nina Monto by Echate, Jirani by Fake Stan, Nyarinda by Miggy MC, Sweet Nyaboke by Forever Young, Gento by Ashur Damsela, Chinkondi by Vicky Young, Karo by Mukaya. And the winner is tafadhali Mheshimiwa Nyambere sasa Nyamira County, kama uko hapa kuja kutusaidia kwa hiyo. Mpigie makofi tafadhali. Na ndipo nilete basi kwa mgabana kuna kubire robale. Already ni sana. Sasa niaje sasa hivi? Mko poa? Haya sawa. And the winner for the Song of the Year Secular is Jirani by Fake Stan. DJ weka Jirani. Taenda home. Hamtalipwa leo nyote. Taenda home na mimi. Haya, DJ amechelewa kidogo. Asante sana. Congrats. It's time for the order. Haya. Wapi makofi ya Fake Stan eh? Next category tafadhali. Next category. Na ndio wame kama mtu watu wako ana ama ndio doing sasa maikara. Gusii Creative Awards category Radio Personality of the Year Female. The nominees are Lydia Scarlett, Seito FM, Lena Mora, Kisi FM, Marion Bosire, Stella Makori, Nana Ediva, Egesa FM. And the winner is Moses Ondama tafadhali. Kutopeana hiyo category trophy. Moses Ondama, mpige makofi anapokuja. Good evening. The Radio Personality of the Year Female is Nana Ediva. Tukirudi back kama World Cup ikiisha back, tunatoka left tukirudi right, bila kujali kani daytime mama night. Ukishika shika maana tuwalenga, vita mpaka ndani
We are more ones. I don't know, sit around the camera. On behalf of Nana, aliniambia nikuje, so we promise you the best. We are giving you the best. So upcoming artists, artists wote wako hapa, tutawasupport kwa wingi. Sawa pamoja. The next category is Best Actor. Ladies and gentlemen, tafadhali, I know watu wamechoka kidogo, but we're almost done. Naelewa sana mmechoka, we're almost done. Next category tafadhali. Next category. As the next category inaendelea kuangaliwa vile yana. Enza nako ngayeri. Enza nako ujiandae. I'm reminding you again that this is Gusii Creative Awards, a program that happens every other year tunaifanya December. This is a show that recognizes talent in Gusii, and it promotes those who are doing well in different categories. This Gusii Creative Awards is brought to you courtesy of one guy by the name Okenwa Nyambane, who is an aspiring senator, Kisii County 2020. I want also to recognize watu ambao wanafanya vizuri sana, people like Samora, tafadhali. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri ambao mnafanya. I'm seeing my guy, the youngest politician in Kisii County, Echate. Kazi nzuri sana. The nominees for the Best Actor of the Year: Ogatwani Inka TV, Osoro Dizzy TV, Machuati Ege Karo TV, Timoyang Seito TV, Kevo Wanduthi Gusii Nation, Prichiro Ege Karo TV, Kasirirunya Ukiondo Show. And ladies and gentlemen, let's have Nyareso. Nyareso is a nominee. Nyareso is a nominee there. MC anajoma, ataenda tu. You know there is a lot that we are doing in the way, huh? Yeah, so ladies and gentlemen, Val hapo kwa nyumba. Val tafadhali njoo upeane category. The beautiful lady, where is Val? Val njoo. Njoo. Njoo tuone kama Nyareso anashinda. Wapi makofi ya Val? Nyareso leo kwa matandiko kwa matairu wao basi kama nyomwa. Kulie bintogete mondo. Nyomwa. Wababa relax. Relax. Good evening, thank you so much, team, for this opportunity. The Best Actor Award GCA 2020 goes to Osoro.
The two of you are the best. Congratulations and congratulations to you all. Thank you. I want to say something. We are money. Thanks to everybody. We really take time here to vote. Thanks to our fans locally. I am here when I say the first day to the local and international. You're one of the years old again. Vans okay, thanks a lot. That's all there were. I'm going to diaspora in GR to support. This guy is awesome. Na tulikuwa kwa kategori moja. Ketingo donate na wewe. Na ikienda kwa ile ndio betalikia. Omonguru kwa dorare bisie na ndio kwa chitirisa. Na mama minda sokera. Etirisa. Congratulations my brother. Yamon. Thank you everybody. Wapigie makofi wanapotoka kwenye stage tafadhali. Ladies and gentlemen, wapigie makofi wanapotoka kwenye stage. The next category is Gusi Creative Award category Female Artist of the Year Secular. The nominees are Faith Stan, Bei Kuroso, Mdogo Mdogo, Ska Music, Shodi, and the winner is Madam Joyce, tafadhali kuja kusomea winner. Madam Joyce. Madam Joyce, yuko? Mpigie makofi. Madam Joyce ako hapo. Mpigie makofi anapokuja. Good evening, everyone. I'm happy to see all of you. See, we should share the tension kidogo. Oh, I was just starting to dance, but I'm happy to be reading the Female Artist of the Year, who happens to be my favorite musician. I've been listening to her video all year, and she is Faith Stan. Maybe I should say something to us here. We are more than sana. Isagodio sio. Thank you so much. Thank you so much. Of course we know watu wameanza kuchoka. Watu wameanza kuchoka. Watu wamechoka eh? Mumechoka eh? Tumalize. Ladies and gentlemen, allow me to do this. Kuna mtu anaitwa Mashwanda.
Mwashonda yuko ndani ya nyumba? Ako wapi? Mwashonda? Ni kama hayuko. Kama hayuko, ladies and gentlemen, are you ready for Ensanako? Etina Tingondi? Are you ready for Ensanako? Are you ready for Ensanako? Yes. Tafadhali popote mahali ulipo. Fikia. Yo, fikia Ensanako. Wisiuri soko. Pinto korai wani.
Ejineti Gondi, Ejineti Gondi, Ejineti Gondi, Tataki, Ejineti Gondi. You never call us, here we go, you never call us, you never call us, Tataki, Ejineti Gondi. You never call us, here we go, you never call us, you never call us, Tataki, Ejineti Gondi. Thank you so much. Thank you so much. The next category is First Rising Male Artist of the Year, and the nominees are Douglas Maraga, UV Riranya, Red Nose, Conscious, Ali Butterfly, Echate, Lil Slick, Almond Sani, Letaipa the King, Prince Max, Zero Classic, Superboy Junior, Anaxel, Mansango, Harmonica Flavor, Timo Young, The Down Music, Mairima. Ulikuwa umesoma hiyo. Confirm. And the person to present that award is PUBG. Mwarasile. Mimi najulikana sana kwa kuinua talent na nashukuru sana umenipea ni award category. Upcoming kwa ndani manze. Tia bidii, one day utakuja pia wewe kuwa msanii mkubwa. Just imagine tuko na waseka mengi 100 kutoka Kisii. Unaget waseka 5k 100 because it's possible ama ni hadi wase. So tushikane mkono tuone tukipeleka Gusii music to the world. Ni aje. So the first rising male artist of the year is Echate. Ladies and gentlemen, I want to thank you for this, but you'll allow me to do something. Just a minute. Kulikuwa na vijana wenzangu hapa ambao ni mayouthmani wadogo. I want to thank God for the opportunity that He gave me just in a period of 6 months. I think I'm somewhere in some table mahali hao wenzangu walianzia. Kuna vijana hapa, I want to recognize, I want Red Nose akuje hapa mbele. Conscious, I want you to come. Nani yule tena mwingine alikuwa UV, nataka ukuje. Superboy, nataka ukuje hapa. Nataka mkuje hapa mbele yote. Conscious, with that, Superboy, there was Red Nose and the light. Come here, I'm gonna bless you. Chugaya Abuango. I think these boys are doing. Maybe I might be having an opportunity or might be, you know, in a position where I can do something, but I know that what they're going through. Now, my brother, you listen to me for a minute. When I started doing music in the year 2011, the first producer I ever met was producer Dr. B. I went to his studio. I tried singing. If you go to my YouTube account, it's at a generation. The first song you'll see there called Thank You God. I was singing for some lady who hurt me anyway. Those days. Now, I used to sing until when I left singing and then I got into leadership and politics. And then later on, I came to realize that I'm better off in spoken word and rap music.
And I want to thank you guys. Mtaniangusha, mmenisupport sana. Allow me today to bless this young man to become entertained the next 5 months to come. I'm giving him my award so that he can go. Context. I wish you the very best, my brother. Bro, you deserve it. Asante sana. God bless you guys. Wapi makofi ya Echatel and Contracts. The next category is Radio Personality of the Year Male. Gusii Creative Awards category Radio Personality of the Year Male. The nominees are Kaka Williams Atandi, Egesa FM, Lollipop Mito FM, Brian Vuna FM, Tora Esimba Seto FM, Ronald Mayaka Kisi FM, and the winner is. And the person to present that award is Makubamba. Pigia makofi anapokuja tafadhali. Thank you. I'm going to give out this award. Hata kama nimemwambia mwana for what you did, for the award nilipatiwa. And this award goes to all the radio presenters wenye wanatusaidia sisi kama wasanii kujulikana. All the music that we do, kama si wao wanaicheza kwa radio hatuwezi julikana. But for today, we must have one winner in the male category. Kwa radio hakunanga secular gospel. And the winner for Radio Personality of the Year Male is none other than Kaka Williams. Wacha Yesu achukue sababu ni mono sana. No motomo miande no. Lakini akili miaka foto. Na atome lwa kibesi ya madamu. Neki nyanga. Ita eto mondani wangu. Iko monda kwe kala kore atoa bana. Ya mano. Pigia makofi huyo. Asante sana. So right about now, we are almost getting done. We are almost getting done. We are almost getting done. So right about now, DJ, there's something I want us to do. Kidogo tu. Kidogo tu, DJ. Kidogo tu. Yes. Sijui kwa nini watu wa relax. Ndio nataka wa relax. Nataka wa relax. Mnataka nini? Nataka tufanye namna hii. Nataka tufanye namna hii. Tuinuke tu pole pole. Simama tu ndio tunamalizia tafadhali. Simama tu pole pole. Tunamalizia. Hamtauliza pole pole. Tafadhali pole pole. Pole pole, pole pole. Haya. JB. Zima taa. Zima hizi taa nyingi hapo. Zima tu taa. Zima taa. Kuna kitu nataka kufanya. Watu wako live bwana ukizima. Zima taa JB. Zima hizi zinanimulika nyingi. Kuna kitu nataka nifanye. Wale wenye mtasimama tafadhali. Face stand nani? Zima hizi za huko mbele. Chukua simu yako, washa torch. We are live. Chukua simu yako. Tafadhali chukua simu, washa torch. Amen. Kwa wenye mmefanya hivyo, chukua simu, washa torch. Nice one. Chukua simu yako, washa torch. Ya China ambao kepo hiyo. Yeah, China also kwa kepo hiyo. Chukua simu, washa torch. DJ, ready when you're ready. Tafadhali chukua simu yako. Haleluya. Mungu sawa? Mungu awabariki sana. Jipigie makofi mnapoketi tafadhali. JB fanya kazi tena.
Hebu umelipwa wafanya kazi na nini? Washa taa tena. Hii category imebaki ni category moja. Ya nguvu sana But before that, it's a category of male artist urban. For those of you who don't know, kuna two types of Gusii music. Kuna Gusii urban na kuna Gusii traditional. So sijui Mashwanda. Mashwanda haraka tafadhali. Uko na 2 minutes. Yo, you know the ones. You know this Mashwanda upon the dance on your very big up all the legends, you understand this? Let's go! I want you to see it. Now I say the words to me. I didn't let me. You're outstanding. It was a song. You know the ones in. Once again, everybody in the house, wait a minute. Abangina Gusii, abangina banaini. Wapenda kukonda wapataka radio, wapataka radio. Wapotera chimbe machanya ire. A champion, then pay marasa over science, let the people. Abangina Gusii, abangina banaini. Control! Abangina banaini. Kora Gusii, abangina banaini. Abangina Gusii, abangina Gusii, abangina banaini. Abangina Gusii, abangina banaini. Once more time, yo. Everyone's in yo. Abangina Gusii, abangina banaini. Left arm. Everyone's in. Everyone's in. Let's not just talk. Mukero batebya ngochore Dotobe fea Nakoganya saa moja Nakoganya saa mbili Nakoganya saa tatu mpaka saa tano mpaka saa saba Eti Etawi Mamondaki Kochane mamyaki Kendo karinye simiti Obe Chaye Chibesa chane chaye Check your measure, she was a challenge, she was a challenge, she was a challenge, I saw the Sibuku, and you're gonna one time, I can't go like a Kumere de Kerecha, and Jamba saying a plea. I'm gonna not wear it. Kumbe wear it. I can't win. I was saying I don't get that it go like that. Little Tony, Mama, go try to go like you. I end up Once again, my name is Mashwanda. Subscribe to my YouTube channel. Massive Crew, big up Megi the champion. One love. PUBG, big up yourself. Uno Crew with their road. Panda dancehall we rule. Dancehall we rule. Yeah, man. Wapi makofi? Huyu jamani Muluya kwa salamu nyingi. MCB. Kwa hii building mzima ni Mashwanda na Tom pekee wanaweza elewana. Wengine hatutii hizo lugha. I want to recognize the presence of Dennis Ouru.
Engineer Dennis Ouru popote pale ulipo. We have Engineer Obadia Nyabuto, I'm told you're in the house. MC Migi. Migi Kakiri Ogi. Migi. Echate. I want to recognize the presence of Echate and Migi. I want to recognize also the presence of Engineer Dennis Ouru, Engineer Obadia Nyabuto, tafadhali mujisikie mu nyumbani. We are in the house, eh? MCE. Yeah, man. To get the last category, this is what I want us to do. Kindly silence please. Tumemaliza. Najua mmetuma fare, wamefika. Relax kidogo tu. Nchini kwa Nywera. Washabook hadi mahali pa kukula. Chakula ya saba. Sawa. So all the nominees that were over in category: Ashu Damsela, Echate, Vicky Young, Forever Young, MC Migi, Babji na Kamtu Flani. Please kindly, nataka mkuja hapa mbele. Please kindly. Hili kubwa. Ndio tunamalizia. Ni kubwa sana. And ladies and gentlemen, as we are winding up, I want to remind you that we are here. This is Gusii Creative Awards 2020, courtesy of Mheshimiwa Okengo Nyambane. That is the CEO of Gusii Creative Awards. Mahali popote ulipo, tunashukuru. And I've received a call from him. Ananiambia kwamba anaahidi kwamba in 2021, it's going to be bigger and better. Kama mwezi piga makofi, kwa hiyo sijui mtafanya namna gani. 2021 Mheshimiwa ameahidi kwamba itakuwa kubwa zaidi. Leo tuko kwa holi ndogo. Guys, I hope you are aware by the way, kenye imefanya tuko wachache namna hii ni kwa sababu ya corona. That is why we are few. Otherwise I hope next year corona itakapoisha, we are going to enjoy even more, tutakuwa wengi, na Mheshimiwa ameahidi kwamba hata ile pesa yenye itakuwa inapeana kwa kila category itaongezeka. And we will have more artists to perform. So a round of applause kwa Mheshimiwa Okengo Nyambane tafadhali kwa kazi nzuri ambayo anafanya for the youth. Na sisi tunaomba kwamba ikifika 2022 tafadhali, si siasa lakini vijana tunataka tuingie kwenye uongozi, kwa hivyo tusimsahau au namna gani? MCE. Yeah, man. Mabazu wako hapa. Mabazu. Wa baba. So MC Migi, who do you think will win the Male Artist of the Year? That's a hard one, but I know who I voted. So it's my secret. I'm waiting to see if I really, my choice won. Iweke songo migao kwa anabamento. You understand? Please swali kwa hapo ulipotera ni repeat. You answer a question bila umeulizwa. Who do you think is going to win? The one I voted for should be the one winning. Who? Am I allowed to say it? Yes. Am I allowed to say it? Yes. I will not shy off from saying that this year, I think my younger brother Vicky Young has done well. He has done extremely well, so I voted for him and I want him to win. I hope he's going to win. Thank you. All right. 2020 has been the Vicky Young's year. Ask him. I was voting for him. One of the guys screenshot, isn't it? Yes. He deserves to win. 2020 yake. Vicky Young, congratulations. Ekeromo Kombori. Vicky Young, mimi namchukulia like my immediate young brother. Ana deserve, na kitu kingine naweza sema, hawa tuko hapa ni wasiwalesi. Yaani nataka tukue wengi. Sababu tukikuwa wengi itamaanisha tukisukuma tutaenda mbali. Chenye tunataka, I don't want to compete amongst ourselves. Nataka tuende huko mbele. Yaani tupeleke Gusii Music hapa, ingekuwa BET na tuko hapo. Una get? Na ingekuwa Afrima tuko hapo tuna compete. Mnanielewa? Hapana mami mtu yeyote mwenye atawina hapa hivi is the best. But 2020 tumeachia Vicky Young na shida. It is what it is. Jamani, Mosali akimoche Julieta. Please.
Yaman, anyway mazee, nimechelewa mzuri lakini nimefika. Sijakosa kufika. But Melatis mazee mwaka hata kama mimi nimeshinda kuchange kwa ukijana tu. Yaani Mungu amejituma sana, si ndio? Mazee, yaani Mungu amejituma so change sahihi. Mwandiki yake. So you will move small like this. You move small. Peter Matoke, please come and give this final award. And don't forget in 2022 Enga Kiabasai, sio? Yeah. Yaani ukiona Musayo Ndebwezi, Charles Matoke unaweka tick, Zahiri Janda unaweka tick, Okengo Nyambane unaweka tick. Bwana ndio nayo watu. Yaani my youth man. It is what it is. Thank you. Sadisi wamefanya kazi nzuri. Wazito. Jina mmepeana CEO. Jina iko hapa si ya wiki yangu. Nataka niseme tu hiyo yake ama niseme ile ninaona hapa. Okay, and the male artist of the year, secular, goes to Vicky. Cheza kama ya wina bana nini? I
kilabo tapo tipikende ne faki tineli na kuikati akwa pio kwa jera linande na raya so tinga kaira ne linde edili ne rompi mete mambi ne bakona kira bugende me nyami nesibe na kemambe eti wimbu yande Yo maita se va peñete abaraya que posie baba maite sapo monore no me tomando porque no vai no Chile tingoni bakora mo chile tingoni chile tingoni patakire chikope tingoni me corta Thank you. So as Vikian is getting the award, kindly come on Mekachini and you have a trophy. Please put up a mbele nayo. As we continue, as Vikian anaendelea kupewa award, please if you have a award, put up to a mbele nayo. Kama uko na award, endelea kukuta. Wenye wako na award, hata kama ulikuwa na bebe ya msee. Echa tekunja na moja. Moja. Ladies and gentlemen, leo tumemaliza, please kidogo to silence, just 5 minutes. 5 minutes to. Leo tumeona the big artists wakipeana zawadi zao kwa the upcoming artists. Sio? That's the spirit we need. That is why tunasema wazee, Senator Ugeri apatie Senator Okongo, sio? Gavana Ongwae apatie Gavana Matoke, sio? Vikian. Vikian, congratulations. Sijui kama Gavana Matoke alijua hii maneno, lakini nakupatia 5,000 shillings kwa kuwin. And let's keep on supporting each other. Tutaongea na ma-producer as Team Matoke and I believe Team Senator Okengo, tutaongea na ma-producer. We see how we can help the upcoming musician artists. Sawa sawa? Asanteni sana and God bless you. Thank you, sir. You guys, you can bring your trophies with Chamusho. Mike Simego. Wina ongea bana. Guys, it's a photo. It's a photo. You're done?
Thank you. But at least leo maintain tukienda bila wazee. Sawa, acha niwafuate chini kwenye chini. Mungu awabariki. Asanteni sana. Nice to see you. Imekuwa salama sana. Yeah. Peace. Ndike to kwana. Dangaje. Ngakwenda kisare. Ngakwenda. Lakini kidogo tu bana yuko bora zaidi kwa maana Nilishaenda town. Wamemaliza. Wacha apigwe peke yake. Wacha apigwe peke yake. Nabo kubolia maswali nkoiranire. Freestyle. Tugwaka ng'ambi amana soko ba. Ono rende moyogo noro taretira nabo korega guchorinde background ya baby yake. Buna no torega tugwaka chibicha. Ase bali babua, congratulations 2021 ande to merane geti. To endere gokora imirimo. Mbiamono. Okay. Nipige. Hebu piga huyo akiwa soko. Thank you so much. Napiga picha. Yaani hapa siwezi ona. Hapa.
Next. Okay. Miwani zangu ziko clear ama ziko dark? Sasa. Umepiga? Nijibazenga tu. Bazooka. Okay, ready? Yeah. All right. Next. Sawa. Me, I'm gone now. Sorry. Finally, okay. One more. Je.